I have a feeling. Eh. Ni sawa. Sawa. Thank you. No, it's okay. Haya basi. Wajia. Asha. هل شرب الله ها أبجي sijui unanitia kwenye moto Hello, DJ. Chapa kofia yetu ndio hiyo basi. Haya. Shibala hayya la hayy. Shalabala hayy. Shibala la hayy. Shibala la hayy. Piga picha. Shibala la marsabit. شبلها لا وجهه شبلها لا إشاله شبلها لا تلاهم شبلها لا يسلي. Fantastic. Let's beautiful. Abdallah, Abubakar, Santeni na Amina. Which other region has? Okay, we'll do the photos. Oh, Nairobi. Madam SG. Hatujafanya Nairobi. Madam SG, hatujafanya Nairobi. Nairobi mwapi? Nairobi mko wapi manze? Simkam manze. Manze. Ya mwisho tu. I love you. Love you. I love you. Alright, let's go. Let's have the photos first. Alright, let's go. There's enough space. Let's. Habibi, Habibi. All right. Is there any other region? Is there any other region? Oh. Sani Sana, thank you very much. Kwale, DJ, Kwale mjapigwa? Wakija basi. Haya, wale wampenda kula. Thank you DJ, hold it. Nataka hizi viti zikuwe filled. Kama kuna kiti yote empty mbele yako, fill it. No, hapa ni security.
Apart from Mapa, please, if there's any empty seat in front of you, fill it. That means if a front row is moving, that means automatically you'll have to move. Guys, let's do it. Stop consulting. I am the one who is saying it. Acha tuweka hivyo kidogo, lights kidogo tuacheka hivyo. The problem is, if I come there and there's a front seat photo, you will just have to move if I have to come there. And my English is the simplest. Maje, nikikamu utasonga tu. So for that usonge before, because if I come, you'll have to move. So instead of me coming to where you are and putting a spotlight on you, just move. Yes, dear. Ati mtaka password ya Wi-Fi? Haki ya Mungu. Really? Oh, and by the way, there's but of course, the ones in campus, you know how your seats are, right? You know it has a removable surface, huh? Yeah. So when now, of course, oh sorry, Madam SG. So when our officials, of course, start giving the agenda and the manifesto of Umoja, so you can just detach it, use it as a place to write your notes as well. Then, of course, you are free to take photos. We are about to go live in a short while. Oga, just like you've come in, there are two seats here. And I'm still coming there, and I will remove guys. So I don't want to get there. So I will come, and if I come, you'll have to move. So the reason why it's called MC, it's master of ceremony. Meaning today everybody is under my control. Thank you, sir. Yeah. The rest, do you about a t-shirt, some coffee or something? Eh? Forget. Kuna ile pa? Hey. Mama, alafu umekunja sura. Nilishafika mbele yake. Hiyo ni ya nani? Brenda, anybody else who comes, let them feel these chairs here. Some. Okay. Now, before we begin, and I'm going to start, of course, with the younger generation, the youth. Let me have the microphone. And of course, my video guys, my crew, you just me on the guys who I'll be talking to. So we're able to get part of this conversation. Yeah. Now, this is the thing, Kajiado. Since you're the ones who constitute the bigger chunk of the youngings in the house, let's have a candid conversation before we officially begin. What's your dream country? Not like the country you want to travel to, like when I say, as in when you look at Kenya as a country,
What is your dream as a youth? All right? What is that one thing you wish? I can say, if they did this, even if I got a scholarship to the US, I wouldn't go. Even if I got a scholarship to the UK, I wouldn't go. Let me have the microphone. Who's going to start? Yes, there's a microphone here. Sorry, there's a lady here. So you tell us your name, which county, probably which institution as well, or you can actually tell us even what you do. Long press. Let's have our phones on vibrate or silent. Let's go. Okay, hi everyone. Hi. So my name is Unaweza mama. It's okay, it's allowed. My name is Michelle. Yes, I am from Kajiado County. Yes, Michelle. Though I study in Nairobi. I'm from KU Parklands. All right. I think the one thing personally I'd want to see in our country is when leaders say they're going to do stuff, they do them. See, actually, we are having now empty promises. You're saying that these are the manifestos you had, but then when you enter power, you don't do anything. So if that one thing was done, then I'd say Kenya. Can you narrow it down to where you feel like you've been disappointed? Is it in terms of road infrastructure? Is it education system, medical system? Is it the ICT? Is it the tourism? Is it the education? Where do you feel as a youth you have been disappointed? Okay, maybe. Because now, of course, you have spoken about accountability. But accountability on what exactly? So maybe I'd say, but now for road infrastructure, we can see, yes, the roads are being built, but this is only in cities and maybe like the highways. But when you go back to your home place where you come from, those roads are not made. They're only made up to a certain point where maybe the MP lives or such things. But you can't see those roads being made everywhere. Yeah. So you want accountability in terms of development. Fantastic. Somebody else? Just hold on to it. It will pass that person. Somebody else? Yes, good morning, everyone. Good morning. Is it still morning, though? Yes, I hope so. Oh, because I woke up early. Okay, I'm called Richard Lokale Kutan from Turkana. Actually, one thing I wish to see, or what I want to be done in Kenya, is a Kenya that has a system that is working, that you don't need to bribe somebody to get something, and a Kenya that mines or goes for equitable sharing of resources. All right. That we don't have a marginalized county. All counties are treated the same as counties which are within Kenya. Thank you. And I think Madam SG, that one coming from Turkana, I think it's, and I don't know, correct me if I'm wrong, I think it has been really unfair for the Turkana county, the Turkana people, that the only time they really came into importance is when oil was discovered. And that's when they actually became a topic. So I think basically is you guys, you're wishing to be counted as Kenyans and get equal resources as other Kenyans are enjoying as well, in terms of even devolution. I believe that's what you're trying to say. Not as such, Dr. Ofanete. Talk to me, sir. We are Kenyans by virtue of being Turkana. In every way. In every way. Yes, sir. And we are entitled to get each and everything that comes with the name called Kenya. We are taxpayers. And that is why I'm saying I need to see a Kenya that we have equitable share of resources. Not that all resources are being left in Nairobi, while other counties are being marginalized. All right. That's what I mean. And also a Kenya whereby we have a vibrant youth that is working, that is seen, and doing things. Thank you. Fantastic. Thank you very much. Next person. Somebody else? Usifunge mdomo, ongea. Please. Wacha niongee. Aye. Yeah, I want to greet all of you. Good morning. Good morning. Yeah, my name is Pius Yator from Rift Valley. What I would have really wanted is Kenya that can feed its people. That farming can be looked at in a different angle. All right. Say that the farmers right now, the population is growing and food is becoming scarce. Even there is worry that maybe in future there will be
there will be starvation. All right. So I want, when we look at leaders, the leaders that are coming, there should be people who are talking about farming. And that is our idea. So basically a strategy on food security. Yes. Thank you, sir. Thank you. All right. There's a lady here. Come in there, come in there. I like the way when people realize you can now be seen on the screen, guys are now raising up their hands. Oh my God, Kenyans, I love you by force. I'm a youth. I am finishing school, so... What's your name? Where are you? Where is that school you're finishing? All right. So I am Sharon from Kenyatta University. All right. So there's like a lot of opportunities that is lacking in terms of job creation. And we don't want to rely on employment only, although that's also helpful. But No, it's okay. It's the new millennials. Millennials don't want to work. They want to be it's understood. It's a change of generation of which I think I come from the generation whereby we are the last ones who were okay having a boss over us. Now, Madam SG, now this next generation, they don't care. They have options. DSTV doesn't work. I have StarTimes. Hulu doesn't work. I have Prime Video. I have Netflix. Ofoneke is not funny. I have Obina. As in, they don't care. As in, Al Jazeera is biased. I have CNN. There's no loyalty. Ati leo handbags zimekataa kuuzika social media. Nitaanza kuuza weave kesho. Weave inakataa. Hii club inabo. Twendeni club next. So I don't even apologize. It's you guys, and we have learned to accept you. So actually now the task is to us who are ahead in terms of it now as a party. It's now seeing how we're able to come up with the sustainable strategies of how these children can now work on the same in terms of entrepreneurship. Are we going to come up with exchange programs? Are we going to come up with kitties and funds for entrepreneurship? Are we going to make the application of loans for business expansion a more desirable? I think now that's the question now we need to start asking ourselves. Oh, sorry, nimekuongelea. I'm sorry. I get very passionate. I have 3 daughters, 12 years, 8 years, and 2 years, and younger sisters, and I know they're all going to end up there. I just love the way you guys are woke. In quotes, you guys don't care. All right, Hi. Hi. Comrade Ria. My name is Patra Gishobi. I just cleared from Jaramogi University. I had the privilege to actually be the deputy president. Oh, congratulations. Thank you. What is that one thing you pride yourself that you did after you left? I pride myself in empowering the youth in digital, moving from getting into the digital spaces to actually get a source of livelihood. That is what I take pride in. And my prayer is that the initiative that is coming up in this Umoja Summit Party, I hope that they can launch infrastructure. For instance, I just was in Riverside, and they enable youth to just go there. They have internet access. Right. They're able to be creative. They're able to have their meetings. So if this Umoja Summit can actually make them available, such infrastructure in the Lake region, in all the regions in the country, then the youth can be able to get access to information. They can be able to be creative. They can be able to be empowered and get opportunities again for entrepreneurship development. Thank you. Nice. Basically bring the world closer. All right? And let me come on this side. Good morning, Dr. Morning. Just a minute. I love the word ria that I think imechoka kidogo tusitumie sana, si ndio? Especially here when we are trying to create our own story, isn't it? Because every time we mention it, it resonates with another story that probably we are not part of, or we might be part of, I don't know. But as an MC, I'm just feeling, si ndio?
Si tuko na umoja, alafu watu wanajibu one voice. So we can use that one for today, sindio? Because that is our mantra. Isn't it? Umoja, umoja, one voice, one voice. Fantastic. Yes, sir. As you were saying. Sorry to cut you short. No, thank you very much. My name is David Kariuki. Yeah, just put it a little bit closer to your mouth. Sorry? Just put the microphone a little bit closer. Yeah, my name is David Kariuki. I'm a student leader and a leader in different capacities in my life. I think I'd want to resonate with one of what my colleagues has mentioned on the other side. I'd want to see Kenya with systemic reforms. And I'll give two examples of such areas. All right. The first area is in entrepreneurship. So just to maybe allude. correct you a little. Oh, correct me. Fine. Yeah, it's not that we don't care. It's just that we know what we want and you're not afraid to go for it. That's why I said walk. Yes. Now, the reason I say this is because entrepreneurship is a very integral part of wealth creation. Yes. And if we continue the notion of always wanting to seek jobs and not create them, then really as a country, our growth will get stunted at some point. And so we need our youth to create more jobs on an exponential rate. So what I need to see from the incoming government and from this Umoja party is more opportunities and more platforms for growth as far as wealth creation and job creation is concerned, specifically targeted towards the youth, because now that brings about intergenerational equity, which is sustainability. The second one is reforms in education. Our education system, it's worked for the past several years, but it is no longer preparing us for the future. Just say it worked for us. Not, for you maybe. I'm saying for us. Continue. I'll comment on it later on. So reforms in education, what they would effectively do is make us globally competitive, because our current education system does not provide for that. Yes. It's only limiting that global competitiveness to those who get fortunate enough to either go and pursue their education abroad, for those of us who stay here but are able to leverage on the very hard ground that is Kenya to try and make opportunities for ourselves. Now, if we are to compete with a 3-year-old in Japan who's already making robots that can do things for the old grandparents in the house, our 3-year-old who's playing Bano really cannot compete with that child. So educational... No, it's not out. No, it's okay. Yes, so educational reforms and how we handle, how we treat and nurture our young generations is also a very important factor, and equally need structural reforms on the same. Beautiful. I like that. I think for us we had some casted. Let me just get to the museum, then I come to you. Karibu sana. That was very profound. Hamjambo nyote. Tujambo. Hamjambo nyote. Tujambo. Kwa majina naitwa Kilui Shaban, natoka mkoa wa Magharibi. Mimi ni mwenyekiti wa Umoja Summit Party, Bungoma County. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Bondo, nafanya Masters in Project Planning, na ningelipenda kusema hivi. Mimi ningelipenda serikali ya umoja iwe na haya. Jinsi mwenzangu amesema, tuweze kuangalia upya mambo ya elimu. Ukiangalia elimu ya sasa, hujui inatoka wapi, inaelekea wapi. Leo sijui 844, kesho sijui CBC. We want at least to streamline the kind of education we have in Kenya. Namba 2, ningelipenda jina umoja. Jina umoja wa hiki chama unavyosema, tuwe na umoja to avoid tribalism. Kama ni serikali ambayo tutaunda, iwe all inclusive. Mtu kutoka Turkana awe katika hiyo serikali, kutoka Kajiado awe katika hiyo serikali, kutoka wapi awe katika hiyo serikali, jinsi hilo jina la umoja linavyosema. Pia ningelipenda, iwapo kama itakuwa vizuri, hii serikali ya umoja tuwe na corruption free zone. Mambo ya ufisadi, asubuhi ufisadi, kukicha asubuhi ufisadi, huu ndio unachangia serikali yetu kutokuwa na mwelekeo kamili. Mwisho, tuwe na mpangilio kamili ya regulate prices. Leo unapata mtungi wa gesi
unajazwa na shilingi 1,200, kesho hiyo sukari leo nanunua hii, kesho kutwa hii, na hapo wananchi wa Kenya wanaumizwa. So ningelipenda tuwe na umoja katika haya mambo yote ambayo tunajadili hapa, ili tuweze kuona hiki kikosi cha umoja kinafanya mambo ambayo ni tofauti na yale ambayo serikali ya sasa inafanya. Asanteni. Fantastic. Tumshukuru, tumpige makofi. Hello everyone. Hello. I'm Gloria Tabitha from the Multimedia University of Kenya. And when it comes to creation of jobs, I think we can all agree that there's nothing new in this world. And if we want this job creation moment, I think the best thing for us as the youth is to receive investors, because you can never create a job without having innovations. And when we have people who can support our dreams, when we make new things, then we can create more jobs and more opportunities for other people. Thank you. Thank you very much for that, Tabitha. Let's appreciate coming to this gentleman. Ameenda hapa tena na alikuwa na suti hapa. Nimeshangaa. Umekuja nyuma ndio nikuone. Nilikuwa nishakukumbuka baba. Umetoka mbele ukuje. Aha. Okay, I go by the name of Kevin Gadumbi. Just a quick one, just to add what one of our colleagues has said here about creating jobs and opportunities. As the youth, we've always had that problem of job creation and opportunities. So as Umoja, would like, let's say, you see the youth, we've reached a point where we're also creating our own jobs, our own opportunities. But where the government can even come in and assist us is by the government youth funds. You see, nowadays it has become difficult even to access those funds. So you find like you have a very good idea, small scale business which you can use, but you don't have the capital. And yet those funds are there to assist such people like us. So sometimes you'll go through all that trying to apply for all those, but it's a tedious process. So it's high time to make it much easier for most of us youth as we create jobs. Now that's where the opportunity comes in. All right. So it should be a smooth operation how to gather those funds, and then you as a capital. And I see that also motivates us as youth. That's now we can even see how the government is helping us. Beautiful. Yeah. I like that. So basically, it's more so on what I was saying. I mean, in terms of making the application of loans a little bit more attractive, more accessible, and easily. And of course, now it's up to even you as a youth. Ukishapata hiyo do, pia unacheka discipline, unajua hiyo do pia ndaka urudishe. Unachapa hiyo do, unaenda kuchapa sherehe. Kuna neno wacha nipatie wajie, alafu nikuje kwako. Yes, hi. Hi. Janice, mame hapa. My name is Faisal Hassan from Northern Kenya, especially Umoja County. Already I've heard so many people are talking about in terms of development, in terms of job creations, in terms of fighting corruption. You know, and for almost as you know, the youth of this country, 70% nowadays they are jobless. So what I want is all about the party, our party, to create jobs in terms of they must think about the youth. Also, they must fight about corruptions. Nowadays, corruption has became a disease. Yani it has destroy every sector of this every sector. So our party must also fight with corruptions. Corruption. Also, it's all about accountability of in terms of development. In terms of development, gender balance, any sector of job creation, I mean. All right. Last point is all about Umoja party must also seek the elderly people. You know, we have an elderly people, the landed people who are also elderly, they both men and women. They must seek also their privileges.
how to take care of them. Yeah. Thank Right. you. Thank you very much. Much appreciated. Tumpigie makofi, tumpigie makofi. Tumpe pale, tumpe yule aliyo pale nyuma. Yes, ma. Huh? Him. So juu ishafika pale kishamalizika basi tuje kwako. Hi everyone. Hi. My name is Kirsten Osom. I'm from the Multimedia University of Kenya. Right. You asked about my dream country. Yes. This, in fact, I was still going to bring the conversation back because I realized everybody deviated. Because the dream, I just wanted, if you're going to talk about ICT, and just tell me I want a country that has devolved internet. Because so far, Kenya ranks number 3 as the best internet in the world. If you guys didn't know. That's why you guys have enough time to troll other countries. Because your internet is affordable and it's faster. Did you guys realize that? You guys didn't know that? You guys have the fastest internet. I mean, some of us have had the privilege of traveling around the world. Trust me. You miss home. Yes. Okay, so just yesterday, no, the day before yesterday, I was in a class, and you know what my teacher said? If you get a scholarship, if you get a chance to go abroad, run. That is my lecturer telling me that. I think the major problem is that we all know what is wrong with this country. We all talk, we have dialogues and conversations. Just Juicy too, from 9th to 11th, there was this the People Dialogue Festival. A lot was said about the issues affecting every person in this country, the youth, the students, everyone. The issue is, who is going to act? I mean, why is it always dialogue after dialogue and then full stop? Then the action comes reluctantly, you get. My dream country is a country whereby we talk, we say this is what is affecting us, these are the things, and then the leaders act. You get? That is my dream country. If there was action, the youth won't be complaining, oh, we want job creation. And then another thing also about job creation, I mean, it's not something new. It has been a chorus since way back. Yeah, I think even probably my father might have complained about it when he was young as well. Exactly. So right now, we're in a space and in a world whereby we can create these opportunities ourselves. Most people are not even employed by the government. People are doing various things. What the government can just do is make sure we have a conducive environment for us to do our thing. You get, like, regulate the policies, give us some, scatter some slack on the taxes that are being paid, you get, so that we can have this conducive environment for us to create our own opportunities. The government doesn't have to create opportunities. I mean, what is new? What new will they create? Nothing really. We can just utilize the available opportunities, customize them into something that works for us, as long as there's a conducive environment for us to do our thing. That's just it. My dream country is a country whereby we talk and there's action. Not we talk, we have dialogues and conversations, and then after that, that's the end of it. Simple. Nice. Let me just ask, randomly, do you have like a side hustle? Yes. What's your side hustle? Online writing. Online writing? Yes. What stresses you about online writing? Is it that you're never sure of a constant power supply at your place? Is it the internet you're never sure about? What is it about that online? What stresses you about your side hustle? Sometimes power rationing, power cutouts. Because when there's a power cutout, of course, there's no internet, and then my work is affected. Yes, so that's why I'm saying, as long as the government can just give us a conducive space for us to do our thing. Utawasikia serikali patia youth kazi. You'll never hear that chorus. You'll be good to go. Yeah, exactly. Beautiful. Let me have the microphone here. I like the way guys are taking notes. I love that. There's a gentleman in front there who I'm coming back to. Yes. The dream. Yes, the dream. Okay. I think for me, I have big dreams, but maybe I can narrow it down to around 3 things. My name is Kasena Evans, na nafikiri nitaangalia sana kiupande wa hii ndoto ya nchi
nitaangalia sana kiupande wa kwamba ndoto yangu ni kuona kwamba hii inchi inakuwa inchi ya vijana ambao jambo la kwanza wanajua katiba yao inasema nini, katiba ya Kenya. Hiyo ni ndoto yangu muhimu sana. Kwa sababu unapata vijana wengi tuna complain, but pia hatujui ile power ambayo tuko nayo kama wananchi, ambao imetupatia uwezo sisi wa kufanya vitu vifanyike. Kwa hivyo ndoto yangu ya kwanza ni kuhakikisha vijana sikuwa tu active on internet and where, but vijana wawe na nguvu ya kuwa understanding mwanzo katiba yao ya Kenya imewapa uwezo kiasi gani. Pili, naangalia kwamba Kenya, tupate Kenya ambayo, na hii ni kwamba Umoja Summit kama party iwe ni chama ambacho kitaleta nguvu ya Wakenya, kuwapatia civic education, ku understand kwamba role zao hasa ni nini wao katika kurani serikali. Kwa mfano, sasa ukiangalia wakati wa election, people are being mobilized. People are using billions of money to mobilize communities. Definitely. Ili wakajue kwamba kuna presidential aspirants, kuna MCA, kuna nani. Ambayo ishakuwa ni kama ni tradition. Kile baada ya miaka 4 na nusu. But after this, the next important thing ni kwamba kuna kitu inaitwa budget processes. Right. And the budget process is the heart of our lives in this country. Na katiba kuna kitu inaita participation. Kwamba jamii kajaribu kuparticipate katika budget processes. Na participation si kwamba uniite nije nikae kwa mkutano unipatie transport ama unipatie lunch. I think the participation na ile meaningful engagement and participation, kwamba mawazo yangu yakajaribu kuwekwa katika ile budget. Basi hiyo ndio ndoto yangu. Kama itakuwa watu wanaweza funga speakers, wafanye mobilization kwamba jamani, kesho tuna budget, tokeni tuje tuweke maneno yetu katika budget, kama vile ambavyo kampeni ya aspirants inaendelea. Hiyo ndoto ikifika hapo, nafikiri kila Mkenya atakuwa ndani na atakuwa mawazo yake yanaonekana, na itakuwa kila mtu ana njia fulani ambayo anaangalia. Mambo ya kazi ni kwamba nafikiri kuna dada ameongea akasema kwamba the government should create environment for all of us to expose our ideas and all that, so that we can create our own employment. So hiyo ndio Kenya mimi ambayo nataka kuiona, Kenya ambayo watu wana participate katika zile vitu za maana za kiserikali. Na tukiongea pia kuhusu mambo ya kupush, kwa sababu nataka kuona Kenya ambapo Mkenya mwenyewe anaamka anaenda. Unajua huwezi sema leaders wamechaguliwa, so what? Yes, we have leaders, but unajua leader hawezi kuendesha bila wewe. Lazima wewe pale. Yes, na yule leader pia wewe ndio ulimchagua because you had an idea ambayo ungetaka yule leader atekeleze. But when that leader is there, where are you now? Ni kwamba wewe unafunga virago vyako na unabaki nyumbani unangojea leader sasa afanye? No. Ni kwamba ni lazima tuwe na Kenya ambayo kila mtu atahakikisha kwamba yuko mstari wa mbele kuhakikisha yale tunayoyataka yametekelezwa bila kuogopa. Kwa sababu shida yetu ni kwamba sisi tunachoka tukiwa kukisimama kiongozi, lakini ule kiongozi ule, na katiba imekupa power ya kumuondoa hata kesho, imekupa power ya kumpitia kwa ofisi yake umuulize what is happening in your office, but we don't take that responsibility. Beautiful. Thank you so much. Asante, nashukuru sana. Tumpige move. Let's clap for him. Let's clap for him. I hope you're all taking notes. I'm coming to you. I hope you're all taking notes, eh? And I'm just coming to you. We are taking the notes, Cindy. Are we guys, are we having a conversation? Oh yes, and as we continue those on social media, remember we're using the hashtag Umoja Summit NDC. Hashtag Umoja Summit NDC. Then of course you can tag, of course, on Twitter and Instagram as well. Is it on Instagram as well? Yes, USP_KE. USP_KE. There's something, Ruth, you've said, which let me tell you a funny story. I've had the privilege of doing whatever I do for the past 13 years now as a professional comedian, TV host, radio host, events host, acting, and all those things. And hisi kitu nilisomea. Professionally, I'm a lawyer. That's what I studied. And I can tell you, the only time I use my law, whatever I was taught, is when I'm negotiating my contracts as an artist. So inakonga actually unasemanga inakonga very hard kudanganya ufweni kikuuliza kwa nini
Ufoneke kuwa very careful na kenye contract yako inasema because atairudisha. Kwani ana lawyer mnoma aje ambia Ufoneke ni lawyer mwenyewe. So yeye atajisort. That's why I've never needed a manager. I have never needed a PA because I will handle my business my own way. And it's simply because I found a sustainable career, because the thing about this generation, each generation doesn't do papers. They do passion. You get? So if my passion is in entrepreneurship, that is what I'm going to pursue. If my passion is in ICT, that is what I'm going to pursue. So it's you finding yourself and asking yourself, how does my papers kushikana na nini na ile passion mimi nataka kuteka? Si ndio? Because I'm sure kuna so creatives hapa, si ndio? Are they like actors? I'm pretty sure they are actors. Especially wale wenye mko Mascom, as in 1+1. Anybody doing Mascom is an artist in their own way. Si ndio? But it's unfair, and thank God Madam SG is here and the whole, and the top officials waiting for the party leader as well, is that he would just story ya, kama ni acting, kama ni story ya kushoot movies. How do we get to have reduced taxes on even a simple importation of a video camera? I was so pissed off when I actually came to find out the movie about Westgate went to be shot in South Africa because shooting it in Kenya was expensive. So movie ya Westgate ilina kushutiwa wapi? SA. Nani alisema ingeshutiwa hapa? But kama drone kufly kwa hewa inachajiwa tax. I mean, what are we doing? You get? That's what mtasema watoi wako idol. Watoi wako idol. Wako na vitu za kudu. But vile tu wanajiuliza, how do we end up? How do you do it? Yes, the government has released money in different organizations, a women fund, youth fund, disability fund. But how accessible are they unless I know somebody inside the office? You see, fortunately, I am Ofweneke. I can get that money because by virtue of what? I am Ofweneke. I can just call him and say, hey, CEO is out, can I come and see you? I need this money for expansion of my agency. You get? But huyu mtu yametoka Kajiado. Atapigia nani? Ata area chief mwenyewe hamjui. Ako not accessible. You get? And this guy, we have to be careful because the revolution do hii. Sisi tushala kuingia kwa system, hii generation yetu. Sisi tulishatlan. Tushala kumanuva kwa system. So sisi hii generation ya internet. One of the top, not pastors alone, top entrepreneurs, TD Jakes, when he came to Kenya, he came and said the first thing, because he was coming to an entrepreneurial talk, the first thing he did was apologize and said, I don't want to speak anything against Kenya because Kenyans will troll me. And who trolls them? Ni hawa. Si mtu mwingine. You get? Go up your microphone. Anytime from now, we'll officially be starting. We're just having a candid conversation. Sorry, sir. Yeah, thank you. My names are Nicodemus Okeny from Kisii. Yeah, the chairman from the same place. I have a different understanding of the whole issue because I know that the success of a country does not depend on how much money that country has. The success of a country does not depend on how much money they have borrowed from the World Bank. The success of everything depends on what type of leaders we choose. Choose the right people, everything will be right. True. Choose the wrong person, then everything will go wrong. Number two, the government should give us space to choose the people that we want. So if they choose for us, you understand what I mean, then we will not make it anyway. About job creation, like in the developed world, it is important that when somebody has finished university, they're the same people be given even 20,000 shillings per month. Watajisort tu wenyewe. Thank you for listening. Kwetu nyumbani tukipata wageni tunasema mbuyamole. Mbuyamole naende. Thank you, my friend. Thank you, my shemeji. Asante sana. Nakuja pale. Takuja kwako wa mwisho.
Asante sana Master of Ceremony. Mimi haya yangu ningeyazungumza katibu mkuu akiwa yuko hapa ili ayasikie. Kwa majina naitwa Kumala Athman Juma. Mimi ni mwenyekiti mdogo wa hichi chama Mombasa County, ikiwa nimeandamana na mwenyekiti wangu bwana Juma Mwarome. Kwanza kikao cha leo kama sijakosea ni kikao cha delegates bwana MC. Nina ishukuru NEC kwa sababu idadi kubwa ya wakazi waliokuja hapa ama walioko katika huu kumbi ni vijana, na ndio vijana ndio wanaopiga kura kwa wingi. Sasa haya yote tunayoyazungumza, la muhimu ni kuhakikisha Umoja Summit Party, je, itapata wawakilishi ndani ya ma-MCAs, ndani ya wabunge, ndani ya magavana? Hilo ndio swali. Kwa sababu haya yote tukiweka pamoja ambao tunayatarajia, lakini kama hatuna viongozi wa chama, kuna lolote litafanyika kweli? Itakuwa ni changamoto kubwa, itakuwa ni ngumu. Na mimi naamini sote tulioko hapa tumetoka makwetu, lengo letu ni kurudi mashinani na kuuza chama. Na ni muhimu sana kuuza chama, kwa sababu chama tunapokiuza ndipo kitakapopata wawakilishi. Na mtazamo wangu pia ningependa kuchangia, ndio nikasema Secretary General angekuwa hapa na National Chairperson angekuwa hapa, wale viongozi wa NEC wangeleta sura ya mtazamo wa Kenya nzima. Sijui kama tunaelewana hapo. Kweli. Isionekane kwamba ni watu wa kutoka baadhi fulani, kwa sababu ni chama cha kitaifa, ni lazima kaunti zote 47 zihusishwe. Si ni kweli? Kweli. Si ni kweli hiyo? Kweli. Kwa sababu zile wale wahusika wote wakiingia mashinani. Nimekuwa hapa nikihojiana na dadangu mmoja hapa tukiwa tunajadiliana. Ananiambia yeye anatoka Taveta. Lakini Taita Taveta wanasema mtizamo wao kwa hii NEC ni kwamba wawakilishi kadhaa hawajawakilishwa. So akirudi mashinani anamwambia ni kweli, lakini mtizamo wa chama unaonekana umeegemea sehemu fulani moja. Sijui kama tunafahamikiana hapo. Unajua lazima tuuzungumze ukweli hata kama unauma, si ni kweli? Lazima tuseme ukweli. Kwa sababu tukisema ukweli ndio tutapata suluhisho. Tukianza kuogopana hakuna suluhisho litapatikana. Ningeonelea hivi, kwa sababu kule ambako unaelekea, ningependa kama wakuu wa chama wangekuwa ndio maana basi ingefaa kabisa, kwa sababu ndio majibu hayo wangekuwa hebu. Exactly. Si ndio? Kwa hivyo tuangojee waje, alafu si ndio, as we finish up nataka kufunga mpe habari zenu. Mzuri. Nimesikia vijana wakiulizwa maswali hapa. Lakini baadaye nikaona wazee wakiyajibu pia nao. Sasa nilishinda vile ndivyo stop kwa sababu walikuwa shy, nikasema sawa. Nikasikia ndoto za vijana. Nikasikia wazee wenzangu wakiongea, mimi na mimi wache nitoe ndoto ya kizee sasa. Naitwa Mazera Kuto. Mimi ndo chairman wa USPK County 002 Kwale. Tunashukuru sana. Ndoto yangu ni chama cha USPK kihame kutoka kwa civic education kiende kwa political education. Tumegundua kwamba hii nchi inapelekwa na siasa. Mikono miwili ya serikali peke yake ndio inajulikana kule mashinani. Mkono wa utawala na mkono wa bunge. Kuna mkono wa judiciary haujulikani kabisa kule. Kule mashinani machifu, polisi, walimu, mapasta ndio wamekuwa ndo majaji kule chini. Kesi hao ndio wamalizia kesi. Wanamalizia kesi kule chini. Wananchi haki zao hawajui.
hawajui za kisiasa, haki zao za kibinafsi, za kisheria hawafahamu. Ndoto yangu USPK mkono mmoja itembee mashinani kupatia wananchi elimu ya siasa, wajue siasa nini, inawadhuru vipi, inawafaa vipi, ni vipi wangeshughulika kuhakikisha kwamba wamepata uongozi mzuri ili wafaidishe hao hata vijana wao. Mahakama, serikali ya USPK ihakikishe inawapatia fedha za kutosha kwamba waende mpaka chini mashinani. Hawajulikani. Ukimtajia mtu kuhusu mambo ya mahakama anakimbia. Lakini ukimwambia kwa chifu, koti za chifu, wazee wa mtaa ndio ziko ghali zaidi katika nchi hii. Wazee wanauza ng'ombe zao, wakaketi kwa chifu tu na wazee, na kutoka hapo pesa zimeenda na haki yake hajui ameipata ama ameikosa. Kwa hivyo sitaongea sana. Elimu ya siasa itembezwe mashinani. Alafu pili, mkono wa mahakama ujulikane, twajua kwamba haukugatuliwa ule kwa sababu uwe Kenya nzima. Au wewe ulifanya hivyo kugatuliwa ili ukae Kenya nzima. Kila pembe upatikane. Mbona haupatikani? Shukran. Asante. Asante. I have one final, one last one. Good morning. Good morning. My name is Eric Letoya. My name is Eric Letoya, a student at Multimedia University of Kenya. Bro, I had an A. So, I have a dream of a Kenya that knows what to prioritize first. I have a dream of a Kenya that knows what to handle first things first. My dream of this Kenya as a country ni nchi ambayo inapaswa kujua yashughulikia masuala yapi kwanza kabla ya yapi. Like recently, let me use an example recently where we had a woman alikuwa assaulted here in town. A woman was assaulted, and yet on the same issue, on the same time, tulikuwa na Baringo, people were fighting, lives were being lost, but the government ili prioritize handling this scenario first ya town over the issue where numerous lives were being lost. Mimi ningependa Kenya ambayo ingejua the weight. Can you imagine the lives that were being lost, and yet here town you can afford to come and demonstrate over somebody? I know it was bad, but really didn't deserve the attention it was given over the numerous lives that were being lost. Many people were being rendered homeless, but the issue was not addressed first. So I also have a dream of a Kenya that treats everyone equally. A Kenya where everybody feels included in making and passing of government legislations. A government where kila Mkenya anahusika, anajua wajibu wake. As legislation is passing, na mimi nahusika kwa njia hii na hii. Shukran. Thank you very much. I really want to close it up. I've realized tumeanza kujirudia. Because it's about, everybody's about business, inclusivity, civic education. We are now merry-go-rounding around the same mountain. So I hope there's something different from there. That's ya mwisho. Alafu we move because we're getting ready now to receive our guests. Yes, ma'am. Haya basi. Amjambo. Hatujambiki. Mimi ni natoka Kilifi. Na hapa naona mimi ndo person with disability. Na kati yale yamezungumzwa yote, Umoja Summit mwenye kumtangaza ni mimi na wewe. Ukweli. Kwa sababu yamezungumzwa mengi, lakini hapa watu ambao wako hapa si wachache. Sisi tunaweza kutangaza hii chama na ikaenea the whole Kenya. Na ikawa itakuwa nzuri. Alright. Na kati ya ile yote yamezungumzwa, singependa kurejelea, lakini nipatia mimi na wewe ndio tunaweza kutangaza hii chama. Asante. Asante mama. Na the only way was that tumpige makofi. And we spread the gospel with the resources that we have. And so far, the resource that we have, which is closer to us, is our mobile phones. That's why I want you to go into your mobile phone, take a picture,
of what we're doing here and use the hashtag US. Did I forgot it kidogo. Where's my paper? What was the hashtag I told you? Yeah, USP Kenya hashtag Umoja Summit NDC. Hashtag Umoja Summit NDC. Then of course post it, use the target on USP_KE. USP_, that's what, I mean, a revolution starts as an idea. So we're almost there. I think our guests are around the corner. They should be coming in. When they come in, we shall be officially embarking. Ladies and gentlemen, we are here just, of course, to officially launch the Umoja Summit Party. Umoja, one voice. Yes, good morning. Good morning. I'm Lucas from the University of Kenya and the Nairobi University of Life. Huh? Yeah, you had asked about our... No, wait, hold up. I'm confused. Which university is that? No offense. The Nairobi University of Life. Bro, just say the Nairobi University. At times, Yaki, you guys stress us. You know, I say, alliance. It is the Nairobi University of Life. No, bro, you just say my evil. So I'm like, you're uni guy. Okay, so you asked about our dream country, our dream Kenya. Yes. And it will be of no, we must face the reality. And as our elder here said, politics is running our country. So I look up to a Kenya whereby we shall having politics being not left in the hands of the less qualified. But we want a Kenya being led by people who love the nation more than they love themselves. All right. So I also want a country whereby the youth leadership and participation in national issues will be realized, because as where we stand, youths are just being told day in, day out, you are the leaders of tomorrow, but we are the leaders of today. That is the Kenya that I want. I also want a Kenya that will be led by people who prioritize informing other people, an informed nation, because there are opportunities, but the information is kept to the chosen few, and then we baptize it connections. You get me? Yeah, so I want a country whereby the youths are informed and everybody is aware of what is happening. Beautiful. Yeah, and then to correct you, you said that we are not loyal. We are very much loyal. We are loyalist, if there is such a word. It is only that we are loyal where our loyalty is valued. And as it stands as now... You have just supported my statement, but anyway, moving on. Yeah. As at now, we feel that we have been betrayed, so we can't be loyal to the people that have betrayed us for the longest time possible. Yeah, so I want a Kenya whereby the youths will not be betrayed. Thank you. Thank you so much. Let's clap for him, ladies and gentlemen. Siwezi chukua ingine. Shida ni mnaanza kurudia. Hakuna kama yeye amerudia points mbili. I think you are reading our minds, and that is not correct. Excuse me? You are reading my mind by saying we are repeating ourselves. You don't know what I want to say. Bro, are you fighting me? Why are you fighting me? No. Comrades Ria. I said don't use that statement. Oh, but it is a revolutionary word that must be used. No. Bro, it is well. Don't be stubborn. Just follow what we've been doing. It is okay. You don't need to prove anything. It is well. Exactly. It has to be well. Allow me to speak now. I think the only thing we need in this country is a Pan-African president. That is somebody who loves this country, as he said, than he loves his own self. And as youth, we must be very keen about this. My only problem with our youth today is that we are not politically conscious. It has been said that we are the majority. But the level or the percentage of the youth that are politically conscious is very, very minimal. That is why you will find most youths are saying they are not concerned. And I do not blame them. Maybe they are not concerned because they feel that they have been used, abused, and misused for the longest time. So what we need to do as youths right now is to sensitize these people. Let us be very keen. We only need a president who is going to deal decisively with corruption.
All our problems are linked to corruption. The issues about jobs, the issues about, I don't know, food security, it's all linked with corruption. So we only need somebody who is going to deal with corruption. And I want to urge all youths in this place, let us be very keen. Let us be politically conscious and make sure the person we are going to put, and I'm hoping Umoja Party is going to help us now, bring that new energy that we have been missing, to revive that revolutionary spirit that we have as young black Africans, to ensure that we have a Pan-African president, and I'm really hoping that by 2063 we are going to have a United States of Africa, and I'm inviting all you guys on board. Let us be Pan-Africanists, let us love this continent, and lastly, I'm very sorry if I'm using a lot of time, Lastly, what I yearn is a country whereby if Russia and Ukraine are fighting today, if Kenya says something, they can be listened to. Not a Kenya whereby Ukraine and Russia are fighting today, but whatever we say is meaningless, you see. You get my point? Thank you very much. I'm Onyango Tony Blair from the University of Life. Let's appreciate him, ladies and gentlemen. No, let's clap for them. Let's clap for them. I like the way we are very passionate about the inclusivity of the youth. So to mandika hizo notes, I hope the top leadership you'll be able to take the notes so that when Madam SG and the party leader are coming in, those notes shall be passed to them for discussion and further deliberation. Because that is what carves the vision and the purpose of what Umoja Party Summit, a summit party is all about. So in a short while, ladies and gentlemen, we shall be welcoming in the guests. Then from there, we shall officially begin. Please clap for yourselves, first of all, just to appreciate yourselves. Alafu tupige makofi kwa wale ambao pia wamekuwa able pia kujiongelea. Pia tupige makofi pia the ones who have also been able to contribute as well. Asanteni sana. How many universities are here? Of course, there's the University of Nairobi is here as well. There's Multimedia. Bondo, there's KU over here. Which one? KCA. Daystar as well. JQuat, beautiful, beautiful. I like that. There's a diverse. African Nazarene. Asante sana. Nimesikia kwaya. Wapi? Diaspora team. Jesse and Mercy? Mercy and Jessica. Mercy and Jessica. And Michael. Michael Shitabi. You're the one. Yeah. The whole diaspora team, kindly. Which other uni? Have I forgotten? Where? Toronto. No, that was a joke. It was like an inside joke. No, it's the way you said it. It sounds like an inside joke. Toronto, so. Toronto University, thank you so much. Jaramogi Oginga University as well. Asante sana. There's nobody from Must Kisii University? All right. So we're ready now? So in a short while, ladies and gentlemen, we shall be starting. I like the statement that gentleman from UON. What's your name, sir? The one in white. Kuna statement umesema hapo nimelike sana. By the way, you're very passionate. Even your body language, you're very passionate about. What do you do? Sorry? Oh, what course are you taking? Bachelor Mechanical Engineering. Beautiful, eh? Is your son? That's your son? Please. Nobody taking law? There are no lawyers here. I'm the only one.
Or political science? Yeah. Or you're doing law? Political science. How many are doing political science? Let me see. The toughest job is dating a lady doing political science. You guys will argue in that marriage till the end. I know my rights. Like veterinary. You're doing veterinary in Wajir. Veterinary in Wajir. What are you treating there, bro? I mean, camels are one of the strongest animals. I rarely hear of a camel issue, so I don't know. No offense, just a joke. Don't take it serious. I like that. And the lady, what are you taking? Why do you keep on speaking for her, though? I mean, you know her university, you even know her course. Let her speak. I mean, gender equality, the third rule. What do you do? Business management. Now, that one makes sense. Yeah. Business management. Yes. I mean, who are the best business people in this country right now? Yeah. Squeeze me because tushajua secret. He says, ukitaka kufanya shopping Nairobi, uendi supermarket. Shopping ya 20,000 kwa supermarket sahi. Ukompare na shopping ya Isili. Siku hizi kila mtu tunaenda Isili shopping. Nairobi watu wameacha kwenda supermarket. You've not realized? Nairobi, am I saying the truth? Yeah, guys are not going to supermarkets anymore. You have to unga mna complain. Si tukenda Isili ya unga sisi have to complain. Political science. I like. My father did political science at Kwea University. So that's why it really interests me. Fantastic. Finally we are almost there, ladies and gentlemen. We're almost there. This is me wasting time. Please don't mind me. We are passing time. Don't worry, there shall be food. Sawa. Nishaanza kukaa mshikaki mbele yenu. Mwanzo vile nimekonda hapa. Nishasikia mtu asharisengenya hapa kai, kumbe amekonda tu hivyo kwa TV. Kwenda huko, chana mimi. Mimi nisha give up kugain weight. Wala se mekula, what's the secret? Because me I don't know. Usiniambie marriage, nilijaribu kuoa, bado niko the same body size. So clearly marriage is not the solution. Arne God. Oh my God. But huyo God mwenyewe ndio bado ameniashua kukonda ni sawa. Siko Bible amesema and the road to heaven is narrow. So na akaniambia and the dry bones shall come to life. So bado ameniashua tu. So thank you so much for making it here for this official launch, ladies and gentlemen. So I've been told in the next 10 minutes, we shall all be rising up. DJ, prepare for me the 3 national anthems. East Africa Community, Kenya, and of course the Umoja national anthem. Tukifika kwa Umoja, we'll stand up and put our hands on our chest in solidarity, power, isn't it? Yeah. Oyo Umoja ya mjui. DJ bu test ya Umoja. Ati? Adunataka request aki Waluya. Waluya wanafanya request ya ngoma kila mahali. Karibu mniambie patanisho. Wakati when I started my other TV show, Kupatana, how many have watched Kupatana? Aki, that show stresses me, my God. When I started Kupatana, Waluya walinisumbua. Ofuone kearo. Niko na shida hapa na pipi yangu. Pipi yangu nimemsikia sana hapa kwa kijiji na watu wa potapota. Lakini nilimkosea. Nataka kureconcile hapa. Mtacheza huyo mkangala? Na uko serious? No, we'll play later on as we almost finish later on. So we're warming up. Then tutakuwa sawa. Sasa umekunja sura tangu wingie nimekuwa nikikuwatch. Shida ni nini?
Since you came in, you've been very serious. Tutishiki. The worst person you can ever argue with is a lawyer. We were taught to answer and be ready to answer any question. Kuna dem niliwahi date alikuwa psychologist. That was the most peaceful breakup. Tulika chini tuka agree, by the way, because what happens is I used to feel like she's shrinking me whenever we are arguing as a normal couple. And I used to feel that she doesn't know what she's saying. Because lawyers, we were told you must win at whatever case. So lawyers don't listen. Lawyers, we don't listen for a conversation. We listen because anything you say will or shall be used against you at some point. So one day we are arguing. Unaenda wapi sasa? Executive chambers of release. Executive chambers of release are down there. Utaona umse ni mdosi ako na ngamia ka 100, usimwone hivyo. Umse hata aweze kutumia fare, atakwambia atakuja tu kukupiki na ngamia. Taoni aje. All right, so please, I'll wait for the signal there. So when they come in, we shall all stand up, all right? So DJ, give me a song first of all as we prepare. DJ Aki, wamesema tuwe mkangalia delegates wa Westlands. Oh yeah, all rise, all rise. I know you feel like dancing, just move, it's okay. I know you feel like moving. Hey, DJ. May God give you a wife. If it's married, if it's singleness that is what? Hey, DJ awato. Tembo tu ya huku kutoka 1992 mpaka 1963. Ne, kwanza Madam SG anasema something. Madam SG, hiyo modern ni gani hiyo? Ni gani hiyo modern? Mimi ni mama yake, mimi ni umri wa Isa Nameless jua kali. Siku hizi zenyewe hata sisi wenyewe hatuelewi. Wasikiza tu beats, Leo niko out. Ngoma zao ziko very honest and very deliberate, as if each leo niko out, nimekuja kulewa. But no, at least hiyo ni wakati wetu Juliani. Hiyo ni Juliani. DJ tupe hiyo Juliani utawala. Hizi za siku hizi ziko honest. Kesho siko job. Ni kulala what? As in your songs are not even, you guys are not even lying. You guys are not even pretenders. Unaimba hivyo na mdosi yako karibu na wewe. DJ, cheza ile previous and akuingia na hiyo for all the obvious reasons.
The one that was playing previous. No, that was his signature. DJ, the previous nini? Extra musica? Eh? I didn't measure. DJ, the other one. Extra musica, I told my show. Really, nigga? It was my show, extra musica. Haya, tuone magwasa. Daima. Hey! Let Daima. Kenya ni and of course, ladies and gentlemen, introducing our candidate, of course, our party leader, ladies and gentlemen, Honorable Walter Mongare, ladies and gentlemen, a beautiful, beautiful hand clap, ladies and gentlemen, in the official launch of Umoja Summit Party. Nipe makofi, nipe makofi, nipe makofi, nipe makofi, nipe makofi. Thank you so much, ladies and gentlemen. Makofi, ladies and gentlemen. Our party leader at the launch of Umoja Summit Party, ladies and gentlemen, Honorable Walter Mongare. Karibu sana. Thank you very much, sir. We appreciate you. We welcome you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. He's now having a moment of a tete with the officials. Asante sana, ladies and gentlemen. Once again, ladies and gentlemen, in 3, 2, 1, let me have some celebration in the house. Beautiful, 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 beautiful. Umoja! Nikisema umoja, mnasema one voice. Umoja! 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 Thank you so much. Thank you so much. Asante sana. Ladies and gentlemen, before we continue, please, as we welcome in our party leader, of course, Honorable Walter Mongare. Thank you so much, sir. It's such an honor to be in your presence this afternoon. I honor you, and I honor the anointing and the calling on your crown. I appreciate you, and I celebrate you. Ladies and gentlemen, of course, before we continue, as the norm demands, of course, according to the jurisdiction of this country, ladies and gentlemen, so please, let's first of all have the national anthem. So we're going to have the national anthem of Kenya, then the East African community, then of course the anthem of the Umoja Summit Party. Then from there, I shall give you. I like the way Umoja wa mapenzi. You're proving some of our values. I like that. Aye. So please let me have Gilo first of all to do the prayers. Oh, I don't know why I feel like it's too far. Oh, you're very, thank you. Aye. Are you going to pray from here? Aye. So please, if you have any cap, remove. If you also have any weave or wig, also remove it as well. So to a uni joke. Let's appreciate her. All right. So anybody who shall be coming, of course, on the podium, you shall be using that as the entry point. Then you come and use this microphone. That microphone has been anointed, that on shall before party leader, to give us the vision or the agenda of Umoja Summit Party.
All right? So ladies and gentlemen, the national anthem of the Republic of Kenya, the anthem of the East African community, and of course, our party anthem as the Umoja Summit Party. DJ, whenever you're ready. Attention! Justice be our shield, defender, when we dwell in peace and liberty, Thank you very much, East African community. Everybody, let's put our hands here. DJ. Thank you very much. Ladies and gentlemen, you can proudly take your seats and sit on your enemy. Ladies and gentlemen, are we happy to be here this afternoon? Come on. Are we happy to be here this afternoon, ladies and gentlemen? Can I get a better reply? Sindio, just whatever you do tonight, whatever you listen to, just have the consolation that not only are we launching a party that has the best interest of you and I in mind and at heart, but also because there shall be food at the end of this. All right? So, ladies and gentlemen, aki delegates wa Westlands. Makofi ya lunch imetokea hapo. God is watching you with the binoculars. All right, when I say Umoja, I want to hear one voice. Are we ready? No, are we ready? Are we ready? Umoja! Hiyo ni riaso. Umoja! Umoja! One voice. One voice. One voice. You know, when I look at my senior here, Honorable Walter Mungare, it gives me hope as Dr. Funeke that one day I can also, the only party I've been having at house parties. Look at this gentleman here. Person because I think I'm the most relevant to this story in this whole room. There has been a lot of conversation of whether the creative industry actually has enough brains that are gender-driven, that are vision-driven, and can actually take charge of this country. That conversation has been going on. And especially us
We are not comedians. I mean, look at Mheshimiwa Mungare. You can't say this is not a comedian. These are we are humor activists. Are we together? Yeah, don't come and call me. I'm not I'm a humor activist. And they wonder, oh, can these guys, they joke a lot. Can they? Funny story. The person who's leading the revolution of Ukraine right now, President Zelensky, what is he? He's a comedian. He was a comedian before he joined politics, national politics. Madagascar, their president, President was it Rojalololomo? Yes, he was a club DJ. Are we together? Look at, is this Liberia? Those of us who've done French, Liberia. Who is the president? Josué, who is a what? A footballer. Meaning it does not matter. It is the vision and the passion inside you that is driving you. All right? So once again, ladies and gentlemen, let us put our hands together and just appreciate our party leader, Honorable Walter Mungare. Let's clap for him, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. So as I read my program from my Samsung Fold 2, no, some of us were, the problem is whenever you've grown up in the ghetto, you've probably born up in the ghetto or grown up there, you always feel the need to revenge to yourself what you think you could not have afforded at that time. Karibu Sana, that is our head of he handles our light-skinned voters. So, the chairman for our light-skinned delegates. Yeah, so anybody who is light-skinned, please, we shall be. I'm just wondering if we were to do an audition for a Nigerian movie between him and I, who would be the prince and who would be the servant? Nigerian movies are very biased. I would be the servant. He would be the prince. Karibu sana, sir. You okay? Coffee yako iko wapi ya party? Please give him. Yes. Right. Ladies and gentlemen, to start now on the official part of the program, please allow me now to invite Jilo, who is going to invite the chairman. Let's clap for her. She comes forth, ladies and gentlemen. Tumpige makofi. Let's clap for her. Let's clap for her. Let's clap for her. Hi everyone. All protocols observed. All protocols observed. Hi everyone once again. Hi. My name is Rebecca Morajilo. I am the Secretary, Youth and Women Affairs at Umoja Party, and I am honored to see young people in this room. I am happy to see young people in this room. I believe my entrance in politics was a kind of a rough one way or another, but I joined a team that held my hand, Umoja Summit. There's no other party that has young people in their national executive as much as we have young people in our national executive. No other party in this country has considered having a NEC meeting with intellectuals of this country, with the people that carry the brains of this country. No other NEC meeting in this country has been done in such a manner whereby you are listened to. Hamjafanyiwa hapa shows, watu wameruka, watu wame-dance to songs you even rarely listen to, but these people we have considered to listen to your voices in order to shape our direction before we even fully embark on this journey. And that is what Umoja Summit is all about. We focus on systematic development. We focus on standing on our ground so that the young people of this country can be able to achieve what we've all been dreaming of. I think when I was in my nursery school, I wanted to be president of this country. But trust you me right now, I'm glad that as Umoja Summit, I will see a sitting president who will take care of our needs, who will pave the path for us women to be presidents in 2032 or even 2027. Who knows? That is a leader, I believe, who will hold our hand. And I believe with our able party leader, with our able SG and chairman, and our very young ED,
They will hold our hand, and they will hold each and everyone's hand in order to achieve what we seek for. You will not talk about SMEs struggling in this country. Maybe even TikTok creators will be paid in this country. Who knows? Leave alone the sense that they are getting. I know many of you do TikToks. I've seen some of them from here. And you know one thing's for sure, we are growing. We are a very small country, not to have the best. And from Umoja Summit, you will get the best. Support us, believe in us, because I know you will, and we will achieve the very best as we go on in this journey. From here, I'd like to invite Bwana Chairman to continue with the program, and I hope you will enjoy, because I believe you will enjoy. Have a great day. All right, better round of applause as we welcome the chairman, ladies and gentlemen. Makofi. Yeah. Fantastic. All right. Daima. Chairman. Kenya. Tumpige makofi tafadhali. Umoja Summit hai. Umoja Summit hai. Haya, ndugu party leader wetu ambaye pia ndo mgeni wetu wa heshima wa shughuli zetu za leo, katibu mkuu wa chama hichi, mama mkakamavu, mweka hazina wa chama hiki, yule ambaye amehifadhi yale mabilioni ambayo yako kwa akaunti kwa kazi hii ya kampeni yetu, viongozi wote wa kitaifa wa chama hichi, mabibi na mabwana, hamjambo. Mimi nataka kuongelesha kwa Kiswahili. Nimesikia kuna vijana wale digital, lakini kuna wazee pia analog ambao nimeona wako hapa, na labda kizungu yenu ni mrefu sana hawataifikia. Ningeomba tuzungumze lugha ambayo sote tutaelewana, na kwanza nataka kuanza kwa kuwafahamisha nini Umoja Summit, lengo lake ni nini na ilianzia wapi. Umoja Summit Party ni chama cha kitaifa, lakini chenye misingi yake katika mkoa wa Pwani au jimbo la Pwani. Lengo na madhumuni ya kuanzishwa kwa Umoja Summit Party ni kujaribu kuleta Wakenya pamoja, hasa wale marginalized, kuleta vijana pamoja, kuleta kina mama pamoja, kujumuisha pamoja na walemavu. Kwa sababu ndani ya Jamhuri ya Kenya, vyama vyote vile vimeundwa katika Jamhuri ya Kenya ni vya kibeberu, ni vya wale mashujaa wenye mapeni yao na wanaofanya mambo yao aina hiyo kila siku, wakitaka kila siku vijana na wakina mama waendelee kuwa watumwa wao badala ya kuwa wakubwa wao, kwa sababu wanasiasa wote wanachaguliwa na nyinyi. Tuna imani kwamba ndani ya Umoja Summit Party ndicho chama peke yake ambacho kitawapa haki na uhuru na uwezo wenu wa kujiendeleza. Kwa sababu kwanza ukitaka kutawala nchi, lazima uhakikishe unaowatawala pia wameshiba. Ukitaka kutawala nchi kwa kutawala walio na njaa, kama wanavyoyafanya viongozi wetu wa leo, kama alivyotangulia dada yangu Jilo hapa, amesema ingekuwa ni mkutano wa wale, nafikiri mkisema wale mnawajua, ingekuwa vijana wamecheza sarakasi hapa, wameimba hapa, wamewaramba miguu hapa, ili wakitoka jioni wapewe shilingi 100. Sisi tumesema tunataka kufanya mambo tofauti kama chama. Chama cha Umoja Summit Party lengo lake ni kuhakikisha kila mwananchi, kijana, mzee, mama, msichana na mlemavu amekuwa empowered politically, economically na social. Tunasema hivi kwa sababu mimi nikiwa mwenyekiti wenu wa kitaifa niko na miaka zaidi ya 30 kwa siasa. Lakini siasa zote tumefanya zimekuwa za kutumiana na zikifika mwisho hazina mwelekeo. Tusikubali kama Wakenya safari hii tunavyoelekea kwa uchaguzi kwenda kuchagua wale kwa sababu kilichoko sasa ni uniform tu zimebadilishwa, lakini watu ni wale na uwanja ni ule. Hawa wote wanaeleza mazuri ya kuyafanya, wamekuwa katika siasa hii
Wao ndo wamewanyanyasa, wao ndo wameiba nchi yenu, wao ndo wamefanya madhambi yote yale yamefanyika. Ikifika wakati wa uchaguzi wanatengana, kila mmoja kujifanya ni mzuri kuliko ili waongoze. Umoja Umoja! Umoja hai! Umoja hai! Lakini mumeambiwa simboli yenu ni kwamba mkiambiwa umoja museme one voice. Sasa inaonekana mmepotea ama mmesinzia kidogo. Umoja! Umoja! One voice! Sisi kama Umoja Summit Party tumejipanga na tunawahakikishia kwamba yule mnayemwona hapa kama Mongare sio Mongare yule mnamjua. Ndugu yangu MC ametangulia kusema kwamba watu walikuwa wanafikiria labda muigizaji hawezi kuwa kiongozi. Lakini sisi tunataka kuapprove wa Kenya wrong kwamba hata muigizaji anaweza kuwa rais, tena rais mzuri kuliko wale marais. Ndugu yangu Mongare akishirikiana na chama cha Umoja Summit Party, kwanza lengo lake ni kupigania haki za wanyonge. Na nitawapa mfano. Serikali imetangaza kuibiwa bilioni 2 kila siku, lakini sikusikia kivunjwa. Lakini juzi bodaboda wawili wamepiga mama mmoja, badala ya kushikwa mabodaboda wakafungiwa, bodaboda wote wanapata tabu leo mpaka hawezi kufanya kazi. Na wale wanaotangaza kwamba wao ni chama ya mabodaboda, wao ni chama ya wanyonge, hatujawasikia wakiongea. Na hizi bodaboda zinakamatwa katikati ya mji zikifungiwa ndani ya police station, ambao hao wanaojifanya ni watetezi wa wanyonge wako huko, lakini watakwenda kutoa watu wao. Wenye kuuza unga wakikamatwa watatolewa, wenye kuuza bunduki wakikamatwa watatolewa, lakini yule bodaboda anayetafuta riziki yake atakamatwa, abugudhiwe. Nimewahi kuona ndani ya Mombasa police station, Central Police Station, bodaboda akishtakiwa kwa kublock barabara. Sasa nataka kuuliza bodaboda, how does a bodaboda block the road? Kadude ka miguu miwili, hata akisimama katikati ya barabara magari yanaweza kupita. Kwa hivyo mimi nataka kuomba ndugu zangu vijana, wazee, kina mama na walemavu, hii ndio chama yenu ya kuwaokoa kutoka kwa ile genge mlionayo, au kutoka kwa ule unyonge mlionao na mlionyeshwa na viongozi mliowachagua ambao hawana agenda. Leo vyama vyote vile vimejitangaza kwamba ni vyama vya wanyonge. Nataka muangalie komiti yao ni kina nani. Kama sio nani, ni babake nani au ni babu yake nani. Lakini hakuna mtu wa kawaida ambaye ni kiongozi wa kamati yoyote ya hivi vyama vya kawaida vya kisiasa ambavyo viko Kenya. Sisi kama Umoja Summit ndio chama cha kwanza cha Kenya kuwa na Wahindi ndani kama officials wa chama. Ndio chama cha kwanza Kenya kuwa na Wasomali ndani kama viongozi wa chama. Ndio chama cha kwanza hapa kuwa na vijana kama viongozi wa chama kisiasa. I want to challenge all the parties in Kenya, especially the so-called big parties. Watuambie wao lengo lao ni nini, kwa sababu huwezi kuwa Matano Chengo umezaliwa miaka 60 iliyopita, you still want to organize for the lives of the people ambao wako miaka 10 leo. Wewe mwenyewe ulishindwa kupanga yako. How do you organize for these young people? You got to give them time na uempower waweze kujipangia maisha yao. Wewe umeshindwa kupanga yako, ndio maana mpaka leo una shida. Umeshindwa kupanga yako, ndio maana umeshindwa na maisha. Umeshindwa kupanga yako, ndio maana umeshindwa kuendesha serikali. Lakini tunashangaa kuona wale wamekuwa uongozini miaka 10. Wamevua jezi, wanataka kuvaa jezi zingine waongoze. Ni nini mmesahau jamani? Why can't you at least be ashamed of yourself? Hii Kenya ni yetu wote. Na tunastahili kujua kwamba hakuna yule aliye bora kuliko mwingine. Wakenya wote ni sawa, tumezaliwa na mama sawa, tumezaliwa na baba sawa. Kwa hivyo ukipewa nafasi, si nafasi yako, ni nafasi ya Wakenya.
na lazima uongoze Kenya kwa muongozo uliopewa. Usipewe Kenya ikawa yako ni mali yako, unataka kufanya vile unataka kufanya. Na ndio sababu Umoja Summit tukasema tukiwa na party leader wetu yule amesimama pale, tuna hakika Kenya itasonga mbele. Kabla niendelee zaidi, tuko na wageni ndugu zetu ambao tumealikana. Chama cha Umoja Summit kule Pwani kiko na muungano na vyama vingine viwili. Kimoja ni kadu asili na kimoja ni shirikisho. Tuko na muungano kule Pwani ambao unaitwa Ukombozi wa Majimbo. Niko na ndugu zangu ambao nimekuja nao. Labda ningeomba tu ndugu yangu wa kadu asili asimame atuwevie kama sio kuja kutoa salamu tafadhali. One voice. One voice. Umoja. Haya, huyo ni ndugu yetu wa kadu asili. Katibu mkuu wa shirikisho yuko njiani lakini amekwama kidogo na majamu, atakapofika tutamuintroduce. Nikiendelea zaidi, ningependa nimuite ndugu yangu ambaye anawakilisha wale wanaoishi na ulemavu, ili naye kidogo awape mawili matatu kabla sijaendelea na katiba. Tafadhali ndugu Kasena, naomba uje usalimie. Makofi, 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 makofi. Daima. Asante sana Bwana Chairman. Our party leader, the chair of Umoja Summit, the Secretary General of the party, the aspirants and all the delegates, all protocol observed. Mimi nitakuwa na machache sana, lakini pia ni kwamba nashukuru kwa sababu ya kupewa nafasi hii kuwa katika neki ya Umoja Summit Party. Na kila wakati nikiangalia sura ambazo ziko mbele yetu katika wale leaders wetu wa party, naona kwamba sisi kama vijana nafasi yetu ambayo tumepewa ni kubwa sana. Na nikimwangalia our party leader, wajua sisi ni kama anakuwa role model in our lives, because mimi nikimwangalia huwa nakumbuka tu Mzee Moi during those days, wakati akiwa mstari wa mbele, wakati akitoa maoni yake katika pia runinga tofauti. Tunasema kwamba Umoja Summit party ni kwamba imejaribu kuleta the meaningful engagement of young people on the platform, na ni kwamba sisi kama vijana tumepewa jukumu la kwamba akili zetu zikajaribu kufanya kazi katika political platforms, kwa sababu unapata kwamba watu wengi husema kwamba vijana hivi ama watu walemavu hivi ama kina mama hivi, lakini tunapata tunatumiwa tu wakati watu wanataka tuje tujaze namba zao ili tuonekane, ambao ni tofauti sana na Umoja Summit, kwa sababu tumepata kwamba vijana wamewekwa katika lile chungu cha kupanga, cha kuongea, na mawazo yao yakajaribu kuchukuliwa na yakapangiwe mambo mengine. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana katika haya maisha ambayo tunaishi kama ulimwengu wa kuengage vijana, wa mama na wale wasichana ambao pia ni vijana. Jambo lingine ambalo litanifanya mimi nimekuwa katika hiyo neki ni kwa sababu kwamba shukrani yangu kubwa ni kwamba ukiangalia katika mfumo wa watu wanaoishi na ulemavu katika hii Kenya wamewekwa mbali sana. Na nafikiri nitamwambia party leader wangu na Secretary General kwamba hili ni jambo ambalo tunatakana tuliangaze, kwa sababu hizi serikali zote tukiangalia policies ambazo ni sheria ama miundo msingi ya hii nchi, imemchukua mlemavu, imemweka mbali sana. Nikisema hivyo ni kwamba hata hapa mahali ambapo tumekaa, this place is not a disability friendly place. Mlemavu ambaye yuko na severe disability kuingia hapa ni mzigo. Na si hii building peke yake, ni building nyingi. Kwa sababu kwa mfano mtu ambaye anaingia hapa ni severe ambaye yuko na wheelchair, kufika hapa ita take some time. Na building nyingi zetu za hapa Kenya zina shida hiyo. Walemavu hawana vitambulisho, wengine hawana birth certificate. Kwa sababu gani? Wanaogopa watafikaje katika yale majumba ambayo kunaishi hao watu wa kupeana vitambulisho. Na nafikiri serikali hii ya Umoja Summit, party leader wetu akipata, lazima angalie mambo haya. Tuangalie barabara.
Barabara zetu ni ngumu sana mlemavu kujivunia kwamba leo nataka niende town na mimi niende nikastarehe ama nikatembee town. Kwa sababu hatuna areas ambazo mlemavu anaweza tembea na wheelchair ama akawa yuko na crutches zake na aka feel comfortable. Kwa sababu kila wakati hali yetu ni ya kuogofya. Ukiangalia hata katika hizi rally ambazo zinaendeshwa na hizo organization kubwa ama political party kubwa, walemavu ni ngumu kuwaona pale. Kwa sababu wao ni watu ambao kukitokea vurugu pale hawajui kwamba wataenda vipi. Pili ni kwamba ningetaka Umoja Summit wakati tutapata serikali, either hatujapata serikali, ni lazima tufight katika zile policies ambazo zinamgandamiza mlemavu. Na policies zingine ambazo zinamgandamiza mlemavu ni zile sheria ambazo zinasema kila mlemavu ni lazima awe registered kwa Council of People Living with a Disability. Kwa mfano, wewe kupata exception certificate hapa Kenya, ni lazima uwe uko na certificate. Na certificate ile kupewa, kuna ule ulazima wa kwamba wewe kabla upate certificate kama ile ni lazima uende uone daktari, uwe na barua ili wewe upitishwe kuwa wewe ni mlemavu. Ambayo hiyo ni kitu kingine ya kusikitisha sana. Kwa sababu hii Kenya ulemavu unanunuliwa. Imekuwa sasa wewe ukiwa mlemavu you have to pay 500 shillings. Na huo ulemavu wako watu wanaona, lakini mpaka ulipe 500, yani imekuwa is an income for the government wewe ukiwa mlemavu. Which is very sad. Na walemavu wengi hata hizo shilingi 500 si rahisi kupata. Nimeona walemavu ambao wametaka sana kujiendeleza, wengine wanaenda driving school. Mtu anaenda kwa shule ya driving school, anasoma mpaka amalize, ni mlemavu, na apewe mpaka siku ifike ya kuwa yeye aende afanywe mtihani na polisi. Lakini ngoje nikwambie the experience I have, ukifika pale wakati ndo polisi wakufanyie mtihani, zile dhulma ambazo wafanywa utashangaa. Kwa sababu jambo la kwanza wanakuuliza karatasi ya daktari iko wapi. Hali wewe wakati ukienda driving school, wenye driving school hawakukuuliza barua ya daktari iko wapi. Haya ndio mambo ambayo tunataka tujaribu tuangalie policies zetu on how we can improve on these things. Kwa sababu zinafanya walemavu wanakuwa na kudhulumiwa ambako si hali nzuri ile ambayo inaendelea. Na dakika mwisho unapata kwamba yule polisi ulemavu wako anauona, lakini bado anakuambia ni lazima ulete barua ndio wewe ufanywe mtihani. Anaanza kukutupia maneno mabovu, wewe utakanyaga breki pamoja na clutch, anaongea vitu nyingi, intimidation. And these things are true things ambazo zina. Kwa hivyo mimi ningependa Umoja Party ni lazima tuangalie zile policies ambazo zinawakanyaga walemavu. Kwa sababu walemavu hakuna mtu anawaangalia, wanaangaliwa kama sasa kuna watu watawaweka kwa magari, waende kwa nomination zao, wapate zile numbers, after that ndo ameenda, mlemavu haonekani tena mahali pengine. Na those people living with a disability ambao tunawapata wako katika hizo rank za government, pia ni wengi ni vibaraka. Kwa sababu nimeona mpaka county governments, hizi county government zetu ambao tuko nazo za Kenya, kuna policies za walemavu sasa hizi ziko kwa desk, hakuna hata governor anayetaka kusaini hizo vitu. We have to push for that as a party. Another thing ni kwamba pia ni lazima tuangalie hawa walemavu wanahusishwa vipi katika hizi development. Their issues, how are they being injected in the budget processes and also in the budget items within the county government. Kwa hivyo mimi yangu ni kusema kwamba asante sana kwa sababu hiki chama kimenipa ruhusa ya kusimama mbele yenu na kuongea kuhusu wale watu wanaishi na ulemavu na pia the marginalized community kama vile vijana na watu wote ambao wanahusika. Asante sana, Mungu awabariki. Makofi, 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 makofi. Haya, hayo ni nusu tu kwa yale yanayotakikana kufanywa, na Bwana President inatakiwa uyatie mfukoni kwa sababu tutakuuliza miezi 6 baada ya kukuchagua. Asanteni sana. Labda kabla sijaendelea, tuko na mgeni ambaye ningependa kumuita, anaitwa Javan the Pot. Tafadhali Point. Haya, tafadhali njoo tusalimie. Wapi makofi, wapi makofi Umoja, wapi makofi. Umoja. Umoja. One voice. Mimi naitwa Javan Omondi Ofula. I'm an aspiring member of County Assembly from Dandora Ward 4-5.
Dandora Ward 45 iko within Embakasi North constituency. And before I do a piece, because also the difference is the diversity that we have within the house. Umoja. One voice. Umoja. One voice. Kabla nipeane speech kwanza, lazima mkuwe rada. Because wale wako kule nje na hizo pati tumeongelea hizo kubwa kubwa, wako rada. Na wanaweza pita na sisi tu tukiwa tumelalisha kidogo. So nikisema umoja, lazima mkuwe strong. Umoja. Umoja. One voice. I'm very happy to see that our incoming president is a creative. Kwanza tumpigie makofi. The history that has been given of him is of someone who's grown with us all through time. Na tuliona mali alianzia. So mali amefika shows us all that there is possibility in us doing and believing in ourselves. Is it not true? Umoja. Umoja. One voice. Yeah, alikuwa comedian lakini mimi ni poet. So I want to give you a piece. Kura, debe kula, bila kura, utachakura. Mmeipata kweli? Allah, ndio kwa maana nilisema mkuwe rada Kura, debe kula, bila kura, utachakura. Tuna hustle kuwa sonko wakati kupata job na cash imekuwa so slow kama movement ya konokono. Mikono zangu hazifiti in my pocket, juu zao ziko in kama charger na socket. Wanabonga mob kama product ya safu, ongea taarifu nataka change safu, utapata kura tu ndio arif. One nation tumelan, one lesson kupata change, mi na we ndio one mason. Wazee walisema penye nia pana njia, niko stage hata sijapata njia naitishwa mia. Weird. Hatu hike siku hizi juu mountains imekam home na prices za goods. Hatuna kura, zile tunazo tunauza. Are we fools? Who's smarter nao ni kiwanja wanakula kwao. Life's good for them, wanatumia words kama wow. Tap zikiflow na maji badala ya hewa, nikiishi kwa nyumba after election badala ya hema nitajua kuna change. Juu sijui difference ya thao na so kwa duka kuna change. Paper bag hazina weight. Hata nyumbani hatuna kazi ya plates, nitaona kesho, I guess. Wanajenga nini? Barabara zimejaa potholes kwa inchi, treasury hiyo poti kona holes, kusiphon cash, vitabu za accounts zimejaa dash. Ukiulizo hiyo swali watasema pass. So kura, debe kula, bila kura, tutachakura. Naingia shule kusoma, mwalimu anagoma, na graduate chuo kikuu na honors, notice board kusoma nikitafuta vacancy. Hii subject inaitwa experience, sikuiona, ama hii degree ni ya jobless corner. Ambulance imekuwa too fast kutupeleka kwa Grim Reaper juu maintain life, health services too expensive, death is cheaper. Akishiba excess Turukana meals ni shida, kids dying daily ni msiba. Biashara ni hasara, na uza sukari ya nyumbani 100, ya magendo unapunguza kadhaa asilimia. Fungua macho uone, who's to blame? I. Ningekuwa mrasta ningesema I and I. Gapi ya pua na richi na widen, itabidi maskini wote waokoke ndo waone good life in heaven. No na joke, it's never too late, get your vote, be wise. Toka kwa life ya church mice. Alivosema Samora Machel, the struggle continues. Asanteni sana. So that is me when I'm doing arts and in the space of arts. We have to mainstream arts and sport because tumekuwa tukiambiwa that we will create employment. But who looks at arts and the sports space as an employment creating aspect? Very few people. Ama rather none. From where I come from, Embakasi North constituency, there was a stadium that was built, and for the last 3 years, a stadium that has a seating capacity of 3,500 people, but it's not functioning because they don't think and see that that is important. With him, that will be given priority. With me, that will be given priority because tutakuwa tuko na sessions. Tunaweza piga hata concert ya viongozi tu. Sijui kama concert kama hiyo before. President ana perform, ako hapo juu, na perform niko hapa chini, and then tukisema
the country is dancing, happy, and smiling. I just want to remind you again. My name is Javan Omondi Ofula from Dandora Embakasi North constituency, and I believe in young people, I believe in myself, and I believe in our party leader. Thank you very much. Haya, nafikiri mumeyasikia hayo, na hicho ni chanzo tu cha vile Umoja Summit inakuja na mambo yake. Vile Umoja Summit inataka kubadilisha Kenya. Kabla niendelee, unajua Umoja Summit ni chama cha kimataifa na si cha taifa. Kwa hivyo tuna wageni kutoka diaspora, na tungependa kumkaribisha ndugu yangu, rafiki yangu, kaka yangu Mike Chitavi. Tafadhali atupe neno moja au mawili kutoka diaspora. Tafadhali Mike. Vijana hoye. Umoja Summit hoye. One voice. Umoja Summit. Kama vile ndugu yangu amesema, nimetoka diaspora, lakini kabla sijaongea na niwaeleze, nataka kupeana big thank you kwa party leader, chairman, Mama SG, yule anaweka ile mfuko wa pesa, M-Pesa, pochi la pesa. Asante. Afrika rudi KU. KU mpo? KU ipo? Siku hizo ilikuwa ni Kenya bus number 45. Siku hizi mnaita Thika Highway. Yote ni umoja. Alright? Sasa huyo ndiye mimi, lakini wacha niwaeleze sasa safari ya diaspora ili muelewe, alafu ndio tu malize. Kwa upande wa diaspora, naishi USA, ambayo ndio pia nafundisha, na natoka jimbo la Illinois. Jimbo la Illinois, akatuuliza, najua yeye anajua Wakenya wanapenda makabila sana. Akatuuliza, kuna Wajaluo hapa? Hakukuwa na Mjaluo. Akauliza, na je, kuna Wakikuyu? Wote wakainua mikono. Tulikuwa pale. Akacheka. Lakini akaanza akatueleza, akatuambia yeye anataka kuanza siasa, na long story short, mnajua sina haja ya kuelezea zaidi. Hayo yote nikiwaeleza kwa sababu nataka mjiamini. Nataka mjiamini. Nyinyi ni wengi zaidi hata vile sijaiona. Watu wawili wakishikana, hata Mungu anakubali. Sio alisema ukikuwa chini ya mti ukiomba watu wawili Mungu anakuja. Kwa hivyo tuamini Mungu na pia tujiamini sisi wenyewe. Umoja nimeona katika picha yetu ni pot. Ni pot. Hii pot itakaa peke yake? Niweke wapi? Kwa jiko. Jiko ni mawe mangapi? Matatu. Inaweza simama peke yake? Lakini matatu yakiungana inasimama. Kwa hivyo jiwe la kwanza mimi naomba liwe kujiamini. La pili, hakuna kuyumba yumba. Hakuna kuyumba yumba. Shake, don't shake. Umoja Summit ni chama itashika, imeshika, inaenda. Umoja Summit utasema ni gari, safari imeanza, sasa tumepata gari. Unaweza enda bila gari? Lazima uingie kwa gari. Na kama wewe si mtu wa gari, hiyo ni sawa. Pia ni baiskeli. Lakini baiskeli inaendeshwa na vitu vingapi? Inaenda na pedal. Si ndio? Mguu mmoja inakanyaga na mguu nyingine inangoja. Umoja. Pedal ya kwanza ni siasa. Vijana lazima mjue, bila siasa pedal moja hakuna. Pedal ya pili ni uchumi. Uchumi ni pesa. Sasa kama basically yako iko na pigili moja, itaenda namna gani? Ama kama baiskeli yako wewe umekaa tu na hausukumi, itaenda namna gani? Baiskeli itaenda?
Baiskeli itaenda? Haezi enda. Kwa hivyo mmepata baiskeli, mmepata gari, hata ndege. Ukienda diaspora, ndege pilot anashika kule mbele, pia anashika hivi mikono miwili. Kila kitu inahitaji kusukumwa. Kwa hivyo mshike pedal moja, msukume siasa. Pedal ya pili, uchumi. Baiskeli, maisha inaenda. Vijana hoye. Vijana hoye. Umoja Summit hoye. One voice. Umoja Summit. Pigili mbili lazima zisukume baiskeli. Sasa tumepata pigili moja ya nguvu kabisa. Inaenda. Pigili moja ya nguvu, tuna kiongozi. Oh, by the way, kama uja notice, chama yetu si haibo. Umesikia bottom hapa? Hakuna bottom na kazi haijaanza. Hii ni chama fan. Siku hizi darasani, wacha niwaeleze wazee ambao mlisoma zamani. Siku hizi tukifunza ama tukisoma kwa darasa, hatusomi hati na kalamu. Nimewaletea kalamu muone. Manake niwakumbushe kalamu, lakini siku hizi tunatumia Zoom. Tunafanya Zoom. Wale wana Zoom wako wapi? Mko hapo? Iko inaenda na Zoom. Lakini hayo yote ya vijana pamoja ni kusonga mbele, kujiimarisha na kuendelea. Sasa hapo nimewapa msingi. Sasa wacha niwaeleze story za diaspora, kwa sababu sasa mnanijua na mnajua kule nimetoka. Diaspora ni kubwa na chama chetu kiko. Diaspora inajipanga, lakini diaspora ilikuwa ina wasiwasi, inasema tutumie chama gani? Hao wengine wametupeleka hivi, wamepeleka hivi. Kwa nini tusichague chama kimoja? Mimi naona umoja ndio sawa. Sasa Umoja Summit, leo gari imepigwa moto, ndege imewakishwa, bakia kupanda juu. Diaspora inangoja, mkiwa tayari mnakaribishwa. Officials wakiwa tayari mnakaribishwa. Ukifika kule kuna miji mingi tutatembea. Washington DC tutaenda, Chicago tutaenda, Texas tutaenda. Haya, wacha nimalizie hapo, tutaongea mengi zaidi. Mimi naitwa Dr. Chitavi na Umoja Summit hoye. One voice. One voice. Umoja Summit. Asante sana. Asante, makofi. Vijana vijana. Sasa huyo ni mmoja tu ya wale wametoka diaspora. Kwa sababu wakati wetu pia unaenda mbio sana, labda ningependa kuchukua fursa hii kuamsha wale wenye viti wetu wa counties kwanza waliofika hapa. Tafadhali ukijijua wewe ni mwenyekiti wa county, simama uonekane. Tafadhali wenye viti. Ndio hao. Wenye viti. Wenye viti. Asanteni sana. Sasa kabla hatujaleta mwamko ule wenyewe, aliyetoka hapa ni mzaliwa wa Umoja Summit na ni mwana Umoja Summit, ni mwanzilishi wa Umoja Summit, na katika safari ya Umoja Summit ambayo imechukua miaka 3 amechangia sana kuifanya Umoja Summit kuwa Umoja Summit vile ilivyo. Kwa hivyo kwanza tumpigeni makofi kwa hilo. Kabla sijamuita Secretary General ili kuendelea na ratiba yetu, ningependa kuwafahamisha kitu kimoja. Nataka nyinyi mlioko hapa leo mujiamini kama nyinyi ndio nyinyi, na nyinyi ndio Umoja Summit, na nyinyi ndio serikali inayokuja. Muache kutishwa kwa sababu Obama aliwaambia yes we can, na yes he did. Kwa hivyo sisi tukijiamini, ninaamini tunaweza na tutaweza. Kwa hayo machache, nataka nimkaribishe Secretary General naye aje na yake yale mazito. Wapi makofi ya mama yetu. Mama Umoja ndio huyo basi. Ai, kwani kina mama mmezidiwa nguvu na wapi makofi ya mama yetu. Kina mama. Mama Umoja, ladies and gentlemen, ndio huyo hata kwenye stage. Asante sana.
Karibu sana mama, karibu. Haya, ndio. Makofi, wana Umoja. Umoja Summit. Umoja Summit. Ndio basi, mam, karibu sana. Asante. Umoja Summit. One voice. And one voice. Umoja Summit. Mimi yangu ni machache, sasa ni kuanza ile program, the one that is actually going to bring the guest of honor to the platform here. But of note is that we are going to probably shortcut the program because we are going to go live in the next 17 minutes. The first thing that the Secretary General is supposed to do is to, first of all, read the notice of this meeting. So that notice is read. The second thing that I do is to say the agenda that has brought here that we are going to ratify, which has already been passed by the Executive Council, including the NEC. And that was to amend our Constitution. Our Constitution, as is excellent and is different from every constitution in this country. But we have realized that after listening to the youth and the women and the marginalized in this country and the disabled, we need to change our Constitution to include their views and their thoughts and their wants, because in the past we are making constitutions without actually asking the people that we are going to serve what it is that they want to have in the Constitution. The second one in the agenda is to ratify our logo, our symbol, and our slogan. Those ones who know Umoja Summit from the beginning, we started by saying, speaking with one voice. Now we're just one voice. All of us in this room, all of us in the country must be just one voice. So like you have heard, when we say Umoja Summit, we say one voice. Umoja Summit. One voice. And one voice. Umoja Summit. The second point in the agenda, and I'm going to rush, and if you're ready to go live, please let me know, because I can stop midstream and then we can go on with the program after, because I have to call the chief guest into the platform as quickly as possible. The next point on the agenda is we are ratifying a new NEC, a completely new NEC. As you have heard, our NEC now is inclusive of the youth, the SIGs, the marginalized, the special interest groups, women, people who are disabled. So we are going to ratify that. I was going to read the names of those people, but I think I'll do that later on, because I would like to rush and bring our presidential candidate on the floor. After having said that, now I would like to call Kasena to come and propose the agenda of the day, and immediately after that we will call the second of this program, of this proposal. We shall call Rebecca Gilo. Kasena, please. I, Evans Kasena, I propose Mr. Walter Mongare, A.K. Nyambane, to be the presidential candidate for Umoja Summit, part of Kenya, to contest for the general elections in August 9th, 2022. Yeah. Thank you so much. Wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi. Umoja Umoja One voice. Asante. I, Rebecca Morajilo, second the motion to propose Walter Mongare, aka Nyambane, to be the presidential candidate for Umoja Summit Party for the general election
9th August 2022. Wapi makofi, Umoja, eh? Come on, Umoja, eh? One voice. Kitu kama hiyo. And as they say, in as many people that are of the same opinion as seconded and as proposed, say aye. Aye. And of not that same opinion, just keep quiet. Thank you, Madam SG. I now would like to call our presidential candidate to come up. So if you could please come to the podium as I read and give you the instruments of power. Can I have the table near me here, please? Yes. DJ, fanya vile ulifanya Illinois. Daima. And now, therefore, in exercise of the powers conferred by the Article 7/2, subsection 4J of the Umoja Summit Party of Kenya Constitution, I hereby nominate you, Mr. Walter Mung'are, otherwise known as Nyambane, to be the party leader and presidential candidate for the election of the President of the Republic of Kenya in the next general election to be held on the 9th of August. And everybody says, aye. Aye is yes. Actually, it's ndio. Why don't you just say, ndio? Ndio. Umoja Summit. One voice. And one voice. Umoja Summit. Wapi makofi. This is only the technical part. You are going to have fun in a few minutes, but I am going by the law of this country. I'm going by the constitution of this country. I'm going by the Political Parties Act 2011, which is now being amended 2022. I'm going to give him now the acceptance speech, and then after that I'll get him to sign the instruments of power. Mr. President. Wapi makofi, wewe. This is titled Acceptance Speech, come 9th August 2022, Presidential Candidate. I do solemnly accept to be Umoja Summit Party of Kenya Presidential Candidate for the general election on the 9th August 2022, and that I will truly serve the Umoja Summit Party and all members and supporters of the party in compliance with the code of conduct of the party. Wapi makofi, wewe. Umoja Summit. One voice. Kitu kama hiyo. Now I'm going to give him the papers to sign, and as he's signing, I would like different regions of the Umoja Summit to stand up and make a lot of noise. Thank you. Wapi makofi basi. Tusimame sisi wote. Let's all be on our feet as we celebrate. Haya basi na twende kila mtu. Umoja Ben Umoja Twende Umoja Taima Twende makofi. Ladies and gentlemen, history making this afternoon. The official endorsement of Walter Mung'are
as the presidential flag bearer of the Umoja Summit Party come the Kenya general elections on the August 9th, 2022. Today we are launching a start of a new dawn, new energy, new mind, a new future, and a new better Kenya. Ladies and gentlemen, under the Umoja Summit Party, make some noise, ladies and gentlemen. Beautiful. Ndio hiyo sasa kitu kama twende. Jigenzi chetu. All right. Aya, sasa tutulie chini sasa. Now we can have our sis. DJ endelea tu, DJ. Now as our chairman is also signing the endorsement as well. Ladies and gentlemen, this is now one of the most beautiful moments recorded in the history of the Republic of Kenya since our independence. Ladies and gentlemen, we are changing the story, we are changing the course, and we are changing the future of this country. Ladies and gentlemen, the official endorsement of Walter Mung'are as the presidential flag bearer of the Umoja Summit Party. Ladies and gentlemen, of course, our visionary heading all the way. He'll be holding our hands all the way to August 9th. Ladies and gentlemen. DJ 2020. Wapi makofi. Ay. One voice. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Thank you so much. Daima. And now, Mr. President, on behalf of all delegates in this National Delegates Conference, I wish to congratulate you and to wish you all the best in this responsibility of giving our country different focus and direction to the betterment of all Kenyans within and without the country. Makofi! Wapi makofi. Umoja Summit. One voice. And one voice. Umoja Summit. Daima. Daima. Oh yes. Hayawi. Mwishowe huwa. Yamekuwa. Haya. Sasa mimi nataka kumkaribisha ndugu yetu ambaye yuko na sisi hapa, mwenyekiti wa chama cha Safina, atusalamie na atupe salamu za Safina. Karibu ndugu yangu. Tumkaribishe. Wapi makofi. Karibu sana. Asante. Umoja Summit. One voice. Umoja Summit. Naomba mnipe ya Safina kidogo. Kwetu tunasema Safina, mnasema safi. Safina safi. Alafu ya tatu nikisema Safina, mnanipa safi sana. Haya, tujaribu. Safina. Safina. Asanteni sana. Secretary General wa Umoja Summit, Mama Naomi Sidi Kumbatha, Chairman Matano Chengo, distinguished officials of the party na wana summit, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Duncan Nyale, ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha Safina. Na leo nimekuja kutoa salamu za Safina na kuambia tuko pamoja. Tutaendelea pamoja na tutaongea. Pokeeni salamu za presidential candidate wangu Jimmy Wanjigi, anajua niko hapa, sijakuja nyuma. It is official.
amenituma na salamu zake. Mmezipokea? Mmezipokea? Asanteni sana. Kwa kifupi tu, nafikiri chama cha Umoja Summit na sisi kama Safina tuko na azimio moja, kusema ule ukweli. Manake huwa napenda kusema Wakenya sote tujiite mkutano. Tujiite mkutano, usiongee na mtu, kaa peke yako wewe kama Mkenya. Uangalia mahali tulipo na uangalia mahali tunaenda. Tuko sawa kweli? Tuko sawa? Si bei ya mafuta? Hapana, Mongare tarehe 9 mwezi wa 8 akichukua tutakuwa sawa. Nauliza saa hii, tuko sawa? Si tumenyoroshwa? Kunyoroshwa ile vizuri. Si bei ya mafuta, si bei ya chakula, si ukosefu wa kazi. Tunaenda wapi jamani? Alafu sasa watu wanakusanyana, unaambiwa turudi huko, watu wapige kama ni awamu ya 3 ama namna gani. Wale waliokuwa pale. Sasa tukirudisha wale watu ambao wametunyorosha, tunataka nini? Si ni kunyoroshwa vizuri zaidi? Na tukinyoroshwa vizuri zaidi tutalaumu nani? Kuna kitu Waafrika walisema, wazee wa Kiafrika, do not trust a woman who has had sex with your enemy. Usiamini. Kwa sababu gani usimwamini? Allegiance yake na iko upande gani? Iko kwako ama iko kwa yule mtu mwingine? Sasa leo wewe ukiambiwa yule amekunyorosha, anakuambia twende upande huu ndio nataka twende. Ukienda huko kinyorosho utalaumu nani? Kwa hivyo kwa ufupi vile tunasema ni tumefika mahali pa revolution ya 3 katika taifa letu. Mababu zetu walipigania uhuru. Mababa zetu wakapigania demokrasia. Sisi tulio vijana kwa wakati huu kwenda mbele, do we want to be remembered as the generation that actually messed up this country? We cannot allow that. We have to take charge. Asante. Kwa hivyo kwa ufupi vile nasema, tuko pamoja, tutaketi tuzungumze. Sisi nafikiri hatuna wasiwasi. Bwana Mongare, tukikaa kwa meza tuone sera zimeambatana. Iko shida gani bwana? Si tunatembea tu pamoja? Yeah. Kwa hivyo kwa ufupi nimekuja kuleta salamu za Safina. Nimesema asante sana kwa kutukaribisha, na hata nyinyi pia sisi tuko na NDC kama hii Bomas Jumatatu. Mkipata nafasi tunawakaribisha pale pia muje mjumuike na sisi, ndio Wakenya kwa ujumla wajue kuna movement ya watu wapya ambao wanataka kubadilisha taifa hili. Mungu awabariki, Mungu awabariki Umoja Summit, Mungu awabariki Safina na Kenya yote kwa ujumla. Asante. Tumpigie makofi chairman mwenyekiti Safina. Umoja Summit. One voice. And one voice. Umoja Summit. Respectively and humbly, it's my duty to call our president come 9th of August 2022 to come to the podium. I present him again with the instruments of power, because now we are going live and we want to take advantage of the fact that we are going to be live in the whole of this country. It's a great honor that the media has given us, because normally people would have to fork out a lot of money, and we don't have that kind of money for now. We are not poor, but we don't have money. We want to change that position. Mr. President, sir, can you come to the podium? Makofi! Wapi makofi, wapi? Tukiwa tumekaa chini tu, tukiwa tumekaa chini juu ya kamera. Just us seated because of the camera. Wapi makini makofi, 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 makofi. Makofi, 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 makofi. Daima, daima. Ladies and gentlemen, the official endorsement, of course. It's working. It's working. I now wish to invite you, Mr. President, to address your people, to address the nation, and to give your speech. And from here on, the program is yours. Thank you, Mr. President. Wapi makofi, ladies and gentlemen. Yes, I'm telling you, when you look at that face,
That one deserves to be on a currency. Umoja Summit. One voice. Umoja Summit. One voice. One voice. Umoja Summit. Ladies and gentlemen, a better appreciation. Makofi. Umoja Summit. Yes, thank you. I'd just like to say a few words about my father there. Yes, in early spring of 1975, to be precise, the 26th of March, a baby boy was born to my grandparents, Mariko and Sabina, who are following this event remotely thanks to technology. From Itibo Primary School in the early 80s to finishing his primary school education in Mumias Primary, later joining Lenana School in 1991. A village boy was now being exposed to a new life, in fact, a new city life. Years on, one thing is for sure about this guy. Whatever he starts, he finishes, regardless of where it ends. So I am not surprised nowadays, even when the things he starts or intends to accomplish don't look promising, they somehow work out in the end. This guy starts off as a trainee teacher, then ends up becoming a huge success in the entertainment industry, a legend in the comedy industry, employing millions of people just by his comedy show. Then he seamlessly switches from stage to state. Becoming a state officer. And now, that boy is a 47-year-old great Kenyan who I am proud to call my father, my friend, and my mentor. A story is told of his first day of leaving hospital with his parents in April of 1975. They arrived in the village amid cheers and ululations from the people who are lined up along the roads. My grandfather, Mr. Mariko, waved his hand gently in the air, acknowledging the excitement from the crowd. As the noise grew louder and louder, many people waved their hands as a sign to tell my grandfather to pull over, to which he did. Only for Joginder Singh, a legendary rally driver of the East Africa Classic, zoomed past my grandpa's old Datsun KDJ. It's only after the dust had settled that they realized that the cheering that they thought was for my dad's homecoming was actually for the safari rally. But I guess all that excitement on that day must have sparked an ambition in the week old Walter Mangare. That is why today, here and now, I would like all of us to give my grandparents a gift of cheering that eluded them 47 years ago by welcoming the man who is stepping into the race with grace. Thank you. Walter. Umoja Summit, one voice. One voice. Umoja Summit, One voice.
Wewe. Well done, thank you. That is what is called generational change. Are we ready for it? Yes, we are. Umoja Summit. One voice. One voice. Umoja Summit.
believe in having an impact on our people. We believe in having impact in our thoughts that we are sharing. Change in the way the public sector renders critical services, change in the way the needs of each Kenyan are addressed. Change that is transformative. My fellow citizens, delegates of Umoja Summit, today I'm deeply humbled by your encouragement. I'm fired to go on this journey with all of us, and for the Umoja Summit delegates, we have been made to believe help right now is on the way. The confidence that you have placed in a novice, as they would call us, or a greenhorn politician, the opportunity you have accorded me to be a presidential candidate, together we are breaking the current mold as we embrace the authentic encouraging Kenya, and a Kenya that we are proud to call home. Umoja Summit. One voice. Umoja Summit. One voice. One voice. Umoja Summit. In the coming days, ladies and gentlemen, the Umoja Summit Party will be unveiling a team of young, innovative, competent, committed, raring to go Kenyans and friends of Kenya who will be leading the campaign for the next couple of months until the general election on the 9th of August, 2022. And greetings from Ukraine. And you know that we share a platform with the president of Ukraine. For a moment, he acted as the president, and he became. I acted as the president, I am becoming. I thank you, asante sana, God bless you, God bless Kenya, and Umoja Summit, we shall continue to speak with one voice because this is our land, this is our country, and this is our moment together. God bless you, and God bless Kenya. Thank you. Ladies and gentlemen, a standing ovation to the incoming president, ladies and gentlemen. Wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi. Kenya. Umoja Summit. One voice. And one voice. Umoja Summit. This is my humble duty now to put Kenya One on our future president, 9th of August, 2022. Makofi! Wapi makofi, wapi makofi. Officially, ladies and gentlemen. Oh, yes. Now that is a president. That is a president. That is a presidential look. Ready to get on work. Ready to get his hands dirty for the sake of delivering the promises and the agenda of the Umoja Summit. Chilo. Zichetu Daima Zichetu. Ladies and gentlemen, the dream team, 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 the dream team. Ladies and gentlemen, Umoja Summit Party, our presidential candidates unveiled all the way to August 9th. I'm telling you, the future is ready. The future looks good. The future looks promising. The future is amazing. Asante sana. Thank you, my DJ.
It's my humble duty now to invite the chairmen of different counties that are here that have come with delegates to come up and have a photo moment with our president. Can all of you come, all the delegates from all the counties in this country, come and take one photo first, and then after that we can do Kilifi, we can do Turkana. Utaenda huko? Zifanya upizipigwe huko hizo pi. Tugeuze mambo, tunaambiwa we're doing things differently. You know I'm old school. Our president wants to come there to take the pictures. Naomba tuketi kidogo. Asanteni. Wenzangu na wale ambao mumejitokeza kuja kuwa na sisi, nataka kuambia marafiki zetu kwamba hamjakosea. Umoja Summit Party, mumeona symbol yetu ni nyungu, and it's because we are cooking great things for Kenyans. Tumeshukuru wale wenzetu ambao wamekuja kuungana na sisi kutoka vyama tofauti, na sisi kama chama. Kile ambacho tunataka kusema ni kwamba vijana wetu ambao ni asilimia kubwa katika nchi yetu, hatujawapatia nafasi ya kukua kwa meza, na wale wamepewa nafasi kuwa kwa meza hawajapewa nafasi ya mawazo yao ku-influence zile decisions ambazo zinamekiwa. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia vijana wa Kenya kwamba chama cha Umoja Summit ni nyumba yenu. Chama cha Umoja Summit ni gari yenu. Nyinyi ndio mtaiendesha, sisi ni madereva tu, na sisi tumepewa jukumu la kushika steering. Mawazo yenu, fikra zenu, plan zenu ndio zitaamua vile itakuwa, na tuna imani kwamba hatujachelewa. Kuna wale ambao wamesema saa hii ndio mnaamka. Wacha tuhakikisheni kwamba wengine wamekuwa wakifanya campaign outside the legal period of campaign. And if you are going to pride our country as a country of respect to law, it means then we must respect IBC and the calendar yenye wametupatia. Kwa hivyo wale mna wasiwasi tumechelewa, hatujachelewa. Hatujaenda debe. Debe ni tarehe ngapi? 9 mwezi wa 8. And I want to remind all of us that 8 is a number of new beginning. And therefore as a country tuna mwanzo mpya. Tunataka kuhakikishia kwamba hatutakuwa na fikra za kupanda juu ya malori, kupanda juu ya mapickup, kupigia vijana kelele na kuambia matanakali za sauti. Sisi tutaketi na vijana around the country to have a word with them and to listen to them and for their voices to influence the decisions we are making. We will not be going around dishing anything because we believe ile change tunatafuta ni kwamba haijulikani. Kwa hivyo hakuna promise tutawapatia, but we will give you our commitment. We will not promise you, but we will commit to anything that we are saying. It is not about the promises. It's about the principles and ways of doing things. Hakuna haja tukuje hapa tuambie tutakuwa tunatengeneza barabara. Hiyo mnajua. Swali ni tutatengeneza barabara vipi? Na kwa muda gani? Na kwa ajili gani? Na kwa sababu gani? Kwa hivyo tunaomba mshirikiane na sisi. Ndugu yangu nimemuona kutoka Safina Party, asante sana, karibu. Na ningependa rafiki yangu, singependa bila rafiki yangu kuongea, Bwana Omari Kongo, ningeomba tafadhali uje useme machache. This is a man who shaped the politics of the city. Karibu ndugu yangu, karibu.
Karibu. Wassalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Mungu asifiwe. Slogan yetu one voice, one summit, One voice. one voice. Umoja Summit. Thank you very much. Sijui nianze wapi na nimalizie wapi. Huyu kijana nimemjua, na nikisema nimemjua, siku zote mimi namuita Prezo. Hata tukikutana wapi, Prezo vipi? Poa. Manake mimi ni mtoto wa Nyayo. Kama vile alikuwa anaigizia, kama Hollywood ingelitolewa huko iletwe hapa, tungekuwa na big screen ya nani? Ya Prezo hapa. Tushaelewana hapo? Kama Hollywood ingeletwa hapo mjini, basi yeye mwenyewe angekuwa Prezo. Kwa hivyo mimi pale, unajua kuota ndoto, a dream. You first dream. After the dream unakwenda walala tena, then dreaming. Alafu baada inakuwa nini? Hiyo dream ni real. Hii dream yako ni real. Lakini ningewauliza vijana, hapana kulialia tu kila saa. Manake hata wale walikuwa mbele zetu, hata mimi nilipokuwa City Hall, sikuingia nilikuwa rika hii. Niliingia hata nilikuwa rika kidogo kushinda nani? Kushinda Prezo wetu hapa. Yaani sisi nilikuwa meya wa mji wa Nairobi na chairman. Tunashika. Kwa hivyo kila mtu anaanza pale nini? Pale katika mdogo mdogo. Na nyinyi msilie tu, bora muwe na nini? Na dream. Mimi labda nikwambie, huku kazi lazima uifanye. Uifanye huko Northeastern, kule utawasikia ngamia, mtu analea ngamia zake 10 wafa wote. Manake hakuna nini? Hakuna malisho. There is no pasture. Ngombe wakufa wapi? Hakuna pasture. Ukijiuliza kweli, is that possible? It is not possible kama mtu ana mipango. Upresident ni kufanya mipango. Kule wale na siku hizi tuna county, mipango ndio inafaa. Kwa hivyo mimi vile ningewauliza nyinyi vijana, nimchukue kura. Maana yake vijana nyinyi ndio mna shida. You are the people with a lot of problems. Ebu check siku za nini siku na 2007. Watu gani waliundwa? Watoto na vijana. Nakumbuka 2007 tukienda kupeana chakula kule Rift Valley. Vijana wadogo wale walikuwa miaka 6, sasa wao ndio wamegrow, sio? Na wale walikuwa high school je? Wale walikuwa high school siku hizi hata wanatoi home. Kweli urongo? Maana kama alikuwa high school 2007 na alikuwa miaka 15, sasa na miaka ngapi? 30 already, sio? Sio ni jamaa na mtoi home. Kwa hivyo nyinyi mwenyewe, mtu anasema ya kwamba vijana msiende kupiga kura, mjue nyinyi ndio mna shida. Na wale wa mother wako home, na wale watoiwe. Kama una mtoi kama sasa Prezo hapa na ule mtoi wake, huyu ndiye atakuwa na shida. Manake kuchukua bunde hawezi. Ushaelewa? Ule madhe atakuwa bunde hawezi. Sasa vijana ndio wale, wazee ndio wale, lazima muache home. Mama sio? Kwa hivyo nawaambia safari ya bamba ni tuanza mdogo. Tunaita kwa kizungu snowboarding, sio? Huyu ndiye mchukua watu wako 6. Wale wengine 6, wale wengine 6. Mimi mwenyewe na nasema ukweli kabisa, Prezo mimi kuita, unajua mimi siogopi. Mimi nenda kuzungumza yangu, ndazungumza ile nataka kuzungumza. Sitarajii mtu ende kwangu asubuhi sijui atakwenda wapi pale kunicheki. Hiyo haitawezekana. Na mimi na sisi wazee wa kazi pia tuchukue nini? Wale snowballing hiyo tukiangalia tutafanya nini? It is never late. Don't be told by someone it's late. We have put it rightly here that bado hata katika ile haiwezekani mpaka official hata bado. Tunasema snowboarding mwajua hiyo katika science. Wewe dem chukua jamaa, wewe vijana chukua jamaa, wewe chile chukua jamaa. Hiyo moja bado utaingia nini? Utaona tumeingia pale, bado unatutaingiza pale. Okay, tuelewana vizuri? Slogan yetu Umoja Summit, one voice. Umoja Summit, one voice. Mimi nakutakia heri njema.
Mungu akubariki. Allah atakuwa na wewe pale mwendapo, na nyinyi sasa ni wajibu wenu. Mfanye hiyo job ndio ingiane vile mnavyoona. Na mtaona baada ya mara ya mwisho mtakuwa mmeingizana. Kwa kumalizia, kabla nimrudishe my younger brother who's our MC to give us the direction of the remaining part of the program, this is a special message to Honorable Raila Amolo Odinga. I called you Baba for a reason, because umenilea, and just as it is of any parent, unakuza mtoto wako ndio kesho ainuke. Baba, this is not a competition to you. We are competing with our aspirations. We are competing with our dreams. We are not competing with you. We respect you. To my boss, Uhuru Muigai Kenyatta, who I served for the last 5 years, I thank you as my boss. And I also thank the Deputy President, because the President and the Deputy President are one. And therefore they were my bosses. And so I want to tell my bosses, I am not competing with you. I'm just doing what you taught me to become a leader. And so we want to give you assurance that mimi na wenzangu hakuna siku tutawatukana. Hatuna time ya matusi. Hatuna time ya kupigana vita za kibinafsi. We have time for our dreams and aspirations. Kwa kumalizia, vijana ambao ni asilimia kubwa Kenya, it's your moment, it's your time. And above everything else, sisi usema, my friend, contract ya 5 years, usicheze na 200. Contract ya 5 years, usicheze na 500. Contract ya 5 years, mtu akikupatia 1,000 piga hesabu. Divide your 1,000 by 365 days times 5 years. Hesabu itaponyesha. Tusipige kura na kifua ama hasira. Tupige kura kwa akili. I thank you and God bless you. Asante. All right. So, Mr. President, kindly, one final time. Yes. Somebody help me, the protocol team. Help me move the podium a little bit to the far. Mr. President, I'll be failing in my duties if I don't have this photo moment with you, with the delegates of Umoja Summit. This is our first election year ever as a political party. We are making history today. We are making history with you. We are making history with ourselves. So I would like to first of all call all the delegates from all areas of the country to come and take one big picture with our president, and then after that we will move one county after the other until we are able to get all the counties have one picture with our president that you can take home and that you can frame in our offices. Offices that we promise you from today are going to be vibrant because we are going to use them as empowerment centers for our youth, and that is where our campaign is going to start. Mr. President, can you please... Oh, okay, you want to change everything. Cameramen ndio wanaitwa kwa podium. Okay, halafu tutaenda huko. Cameramen waitwa kwa podium. My bad. What the president wants and he can do, that's what we listen, isn't it? Umoja Summit, one voice, and one voice, Umoja Summit. All right, so just chill a little bit. So, so the first photo will all of us sit down, but of course with a symbol of power, right? Sawa. Right hand.
Sasa. And then the second one, we'll all just raise our caps in the air, all right? Then the third one, we're all going to be abstaining for it. Sasa. Are we ready? Then please, we've heard the speech of our presidential candidate. Can our faces at least show what his speech was all about, isn't it? Some enthusiasm for the future of this country through him, all right? So are we ready, ladies and gentlemen? All right, with my cameraman ready. In 1, 2, 3, one voice. Come on, I didn't hear the one voice. Umoja Summit. Fantastic. Aya. Ya pili kofia zetu. Nipe hiyo ndio ya Daily Nation. Hiyo ndio ya Nation, hiyo na Standard na People front page. I can picture the headlines tomorrow. Is it another Kenya Zelensky moment? There we go. Harambe, harambe, tuimbe pamoja, tujenge. Aya, ndio hiyo basi, kofia zetu juu ndio hizo. Raise your caps in there, lady. Raise your cape. I was in, it's on your head and your ndio hiyo basi. Ndio hiyo, yes. Exactly that. Aya, fantastic. Now, thank you, Badija. Now we can now do the clusters on stage now. Now the delegates of Kwale. Hivyo basi. All right, Mr. President, kindly. Let me tell you something, DJ. The Bible has been very clear for those who are Christians that speak unto thee what you want to be. Act what you want to be. And at times we think it's a joke, but see where we are now. We have grown up seeing him as a president. Now, is he now not fit enough to now just become now the real president? Isn't it? Sindio? At least we'll have a president who dances after the speech. Itawajengea barabara. Kutakuwa na free internet. Sorry, sir. That's very unofficial of me. I apologize. But when will you tufundisha bado? Anyway. So please, let me start with the Western. Romoja moja. Ni sawa? I mean, Aya, roho ya kwanza. Wacha tuanze roho ya kwanza. Madam SJ. Amesema roho. The first heart. The first heart. Roho ya kwanza. Twende basi. DJ, give me something a bit. Tuimbe. All right, ndio hiyo. Please make sure you come with a cape or something, some certain sort of Tujenge kali. Oh, mzungu alisema. All right. Tafuta kofia. Please, DJ, give this human being a cape. Please, Oh. Aya. Quickly. Every photo will take less than 1 minute, 30 seconds. Let's go. Aya. Photo number 1, let's go. All right, thank you very much. Next row, very quickly. Thank you so much. Next row, very quickly. Tukienda. Let's finish up. Haya. Tunakuja kiumoja very quickly. Make sure you have an identity, a cap, a t-shirt, or a coat pin. Let's go.
Messiah. Aya, twende tukienda, twende. Salutations later. We don't have time. Aya. Ni wewe. Let's go. Nipe hiyo. Ndio hiyo sasa. Aya, asante. Next row quickly tukienda. Namina pamoja zambela pena tambe tukienda. Aya, tukienda. Namina. Yatiki saka doza di. Aya guys, salutations baadaye tukienda. Salamu baadaye tukienda. Aya. Ndio hiyo, asante sana. Aya, next row tukienda. Tuko na chakula isikimbie, kuku isifufuke. Aya, tuharakishe. Aya, tukipiga twende tukipiga. Haya. Aya, twende kazi. Nipatie kofia. Aya, ako sawa. Bro, chapa identity ya chama. Identity ya chama. Twende kazi. Aya, ndio hiyo. Aya, DJ hola. DJ. Nipeni ngume boxer, nipeni hii. So juu hii ni ya my youth. Hii ni kuonesha urezo wetu, akona mbogi, si ndio? Hii ndio mbogi ya my youth, nayo. DJ twende. Aya, next tukienda. Bona chili. Aya, kuna yenye imebaki? Any row that is left? Tukienda. Aya, next row we finish up. Navipendaga. Aya. Ndiyo yako Yesu tu. Nahitaji ndiyo Yesu ni.
Wait, DJ tusiwakasirishe. Wacha tuwapige picha yao kwa upole. Hii ni Kisii. Mimi sitaki hapo watu waanze kutafuta maji. Waanze kuruka ndani ya matope, mimi sitaki. Chema. Ayo kwa nje. Najua hao ni mashemeji wangu, kwa hivyo ni wa treat with special. Walinipatia bibi. Haya. Chaba. Bana, hiyo saa ni maji imekosekana tu kwa hiyo picha. Nindis. Haya. Thank you so much. Si tumemaliza, si ndio sasa? Oh, yes. Our guest, moja na yeye, alafu ingine na Secretary General na Chairman. So piga moja kwanza na Chairman tu wakiwa hivyo wawili. Eni sinyeni jana, mami kunyala biosi, eni sinyangasha. After this, we are going for refreshments. Now the whole nini, guys, in the interest of time, aya, mbona wamechanganyikiwa? Ingabo yanje, ani no bulonji, manya, enda. Aya, 20. Neck. The National Executive Council, very quickly. Neck. The National Executive Council of Umoja Summit Party. Ingabo yanje. DJ Holich. DJ. Is the neck? This is the last photo I need to do. Neck. Hi. Say. Hi, neck. Neck, very quickly. This is the last photo we need to finish up. Neck. Gilo. DJ, wait. Please, let's balance. I think one of our values is gender balance. Yes. My father has taught me that a lady can never be on the farthest end of the queue. So the first photo, of course, with whatever pose you choose. The second photo, or we hold our hands and lift them together in sign of unity, in agreement of what we are doing tonight. All right. That is the dream team, the winning team. Haya, tuangalie kamera hapa. Ndio hiyo basi. Haya, mikono juu. Let's hold our hands. Inueni mikono zote pamoja. Haya basi. Asante sana. Now, DJ, hold up. Now, the last photo, Mr. President. Where's your phone? So, the last photo, Mr. President. So, utasimama hapa. Ulivyotoka kunigotea. Ai, mama. So, utasimama hapo upige hii selfie na wase. Sawa.
Then cameraman, muichukule na huku, eh? Are you able to get everybody? Aya, wase kila mtu anataka kuona. Guys to stand up. Guys to stand up. Stand up ndo chukua hiyo selfie poa. Simameni mneka filter. Moja wasao toke hapo na masikio za dogi. I'm Kenny, just stand up for that selfie here. Iko sawa, eh? Fanya tena, just do another one. Fanya tena. From this side. Haya, nataka kuona wasee, nataka kuona wasee. Haya, kila mtu aweke hivi, tuende. All right. Thank you, my DJ. Ladies and gentlemen, Umoja Summit, one voice. Now, ladies and gentlemen, so this is the order. Of course, it's of course our president is going to be leaving, plus the neck. They're going to be leaving through the VIP section. Then the rest of us all, since you've been very patient, very engaging, I want to give you a present. There's food. Sawa. So after we're done with the vote of thanks, where the same route you came up with, on the other side, there's a room that is waiting for you, and something special has been prepared. Please remember to eat what your stomach is used to. In anything you do, the Bible says wisdom is profitable. All right? Praise the Lord, church. So please, kula kitu mdomo na tumbo imezoea. Some of you are coming from Rongai, multimedia. On. Tangu new building munaringa. Sawa basi. So please, let's enjoy them. From there, continue tweeting and talking about it. I'm already seeing conversations going on Instagram and Facebook and Twitter, and that is what we want. We're spreading this gospel together. All right? I am a coffee. So vote of thanks. All right, let me get your microphone. Then DJ prepare the national anthem. Then from there we shall all proceed. I will, of course, give the vote of thanks of the Secretary General of Umoja Summit Party. I'm the spokesperson of the party. This is my humble duty to thank every one of you who has left everything they needed to do on a Saturday like today to come to this NDC, our very first as Umoja Summit. There are people that I wish to thank especially because we have walked this journey together, and those are the delegates that have come from different counties around the country. And the people that you saw standing here that we have called NEC, my chairman, my treasurer, my executive director, those are the people that have walked with us as a party until we get here. I want to thank the people that organized this NDC, Maureen, Gilo, thank you very much. I also want to thank our visitors from the diaspora. She didn't want to speak, but Mercy, can you please stand up and just be shown? Mercy came only just for this NDC all the way from the United States of America. Michael, where's Michael Chitavi? Come all the way from Chicago just for this NDC. Michael Chitavi is one of our trustees. We started this party together. He is the one that has been pushing the party in the diaspora. He has given commitment here that now with Mercy and everybody else that is there, we're going to make a difference. The diaspora were waiting for somebody, a president who is going to be working with them, a political party that is going to recognize them and to actually appreciate them
and get their programs into our programs. Admittedly, of course, and frankly, the other governments have not really taken care of our diaspora Kenyans, and I think it is our term and it is our time as Umoja Summit through our president here to make programs that will involve them. They send to this country a lot of money every month to us, their parents, their sisters, their brothers, they educate us, they do businesses with us. So it's very important that we also pledge, Mr. President, that you're going to look after them. But most importantly, of course, I must thank our president, our future president, our president, for even agreeing to come and be our presidential candidate, our president for this country, because the task of running this country is not small. Mr. President, we're in your hands. We are not going to walk behind you. We're going to walk with you. We're going to hold hands with you as a team of Umoja Summit. Umoja Summit is not just the delegates. Umoja Summit has members across the country. But as you become president of this country, you will be president of all Kenyans, isn't it? It's not the president of Umoja Summit, neither is it for its supporters and members. He's going to be the president of all Kenyans. So we want to thank you, congratulate you, and wish you well and wish you luck, because the job of leading a country is not a walk in the park, but most importantly, that we want to pledge that we will actually be your team. The people that are here are your team. Use us, plan with us, because we are the people that are carrying your dream with us to mashinani. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Dr. Foneke. Can you please come and take the microphone? Umoja Summit, one voice, and one voice, Umoja Summit. Have I forgotten anybody? Nah. To thank anybody? Dr. Foneke, hey, we forgot to thank him. Isn't he wonderful? Isn't he wonderful? I just heard him say that he was looking for a second wife. Was it a second wife or a third wife? No, that wasn't me. That was where the media is here. That was him. Please present yourself for every reason. Mom, that was him. Media, it was him. Where? You know, I have married from Kisiland. Okay. She's my daughter. Oh, yes. Of course. I mean, this is my son, you're my son, and she's my daughter. Thank you. And we must thank him, because starting and emceeing a crowd like this of young, energetic, positive-minded people is not easy. And didn't he do a wonderful job? Give him a very big hand. Thank you, sir. Thank you, Mom. Such an honor. Are we going to listen to the national anthem, or are we going to have a prayer? We're going to have a prayer. But the national anthem is a prayer, isn't it? Hey. Mungu nguvu yetu. Is that not a prayer? Can we have the national anthem, please? Let's all be on our feet. Thank you very much. Summit. One voice. Nimesikia mmetengezewa kakula na huyu amesema kuwa eat what you are used to. Si ndivyo amesema? Hivyo hivyo, Hebu mama. rudisha tena, rudisha. Please eat what your stomach is used to. Asante sana. Ladies and gentlemen, thank you so much. God bless you. Take care of yourself. See you on August 10th. DJ. Wamlanganga, wamlanganga, wamlanganga,